kumutumikia Mungu wetu. Kwa kweli na katika roho ili mupate. Tambua kumutumikia Mungu wetu. Kwa kweli na katika roho ili mupate uzima wa milele. Mungu yakasidi kukupea utukufu na heshima ili sikasidi kukurudia Jehova. Asante kwa sababu utatusaidia na wageni wetu wako njiani kuja kwa mkutano huu. Inaomba Bwana ukasidi kuwaongoza, ukawalinde, ukawafunike na damu ya Yesu. Na wanapofika kwa mkutano huu, sifa na utukufu sikasidi kukurudia. Asante kwa sababu umetatenda, na ni katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Sasa unajua vile tuko hapa, kuna mwenye ambaye anasimamia shule hii. Nataka nimwalike mwalimu mkuu ili naye atukaribishe kwa uwanja huu na itakuwa vizuri. Madam, karibu. Utajitambulisha tu na utatuelekeza vile tuko hapa. Asante. All protocol observed. Good morning. I am Benina Bosire, Principal Iranya PhD. To answer the nature call, there in the building there, the first one, it is for girls, followed by boys, but we hattered, sisi watu wakubwa, we go there next to the gate. On the right, there is one for men. On the left, inside the gate on the left, we have one for ladies. Make sure we follow or we use the right side. Tusikutane huko. Wanafunzi wako, the runners are here. They will be using theirs with those ones of their age. But we grown-ups, we use the right one. Karogo swawo cheri school imegeita. Enyomba nero ero chiroro iga. Abagaka no toko genda. Korua kuwa soire imegeita. Enyombe nero. Eyu igewa tumeka na abanyina. All ladies. Ndo umera na akina abana. Ndo tumia jinyomba umera na abana. Welcome as we celebrate this patriarch, the ceremony. Sorry for what happened. We are all touched in one way or another. Asante sana mwalimu mkuu. Asante kwa sababu ya kutupea mwelekeo, na wacha Mungu akasidi kukubariki na walimu wako wote, na itakuwa vizuri. Bila kupoteza muda, tunataka tupate himizo la kufungua mkutano. Kama kawaida, nataka nimpishe bishop wetu atubariki na neno kwa muda mfupi ili turudishe kipaza sauti kwa MC wetu wa siku ya leo. Wawasia wetu, karibu kwa ajili ya neno. Asante sana mchungaji wa eneo hili, kanisa letu la Iranya. Kwa utangulizi ni mshukuru Mungu kwa sababu ya neema na kipali ambacho ametupatia siku ya leo. Familia ya Nemuel
Oviria. Tunaomba Mungu akaweze kuleta faraja katika nyoyo zenu katika wakati huu wa machozi. Anayeongea ni Reverend Evans Abuga Mirera, kasisi mwangalizi katika makanisa yetu ya PAG eneo hili. Na ningependa nichukue muda mfupi vile tumeambiwa na Master of Ceremony ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Na ningependa tukaweze kusoma maandiko matakatifu vifungu viwili na ili tukaweze kubarikiwa. Turn with me to the book of Romans, chapter number 14, verse number 7 and the verse number 8. The Bible records that for none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. And let us read Psalm 90, verse number 9 onwards. Psalm 90, verse number 9 onwards. The Bible says, up to verse number 12, the Bible says, all our days pass away under your wrath. We finish our years with a mourn. The length of our days is 70 years, or 80 if we have the strength. Yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. 11. Who knows the power of your anger? For your wrath is as great as the fear that is due you. 12. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom, and that is the word of God. In short, I want to say this, that as we have read from Romans chapter 14, verse number 7, downwards, that none of us lives or liveth of himself, nor none of us dies of himself. If we live or die, we are the Lord's. So in this, I want to say, when Nemuel Oviria was alive, he didn't live by himself. And now, he has gone to be with the Lord. He has not called of himself. When he was alive because God wanted him to be alive. And actually, he has been taken ICU for many times. And because God wanted him to live, he had to live at that particular time. And remember, our days here on earth are well known by God. Our lifespan is in the hands of God. And therefore, Oviria, he lived here on earth the time that God wanted him to live. And then now he has departed. He has departed because God wants him to depart from here on earth. Therefore, I want to challenge you, my dear listener, who are here mourning because of our late Nemuel. I want to assure you, as the Bible declares, that you are not alive because you are a good doctor. You are not alive because you are well educated. You are not alive because of your philosophical understanding. You are alive because God wants you to be alive. But I want to ask you a question. Why
what are you doing that is viable, or what are you doing that is equitable to your existence? What are you doing that the people in the community can feel that really your life here on earth has a meaning to their life? Remember, you are not existing out of empty vacuum. There is a reason for you to live. And this is to inspire others before you expire. This is changing the paradigm shift of many lives. This is by also acknowledging God, above all, acknowledging God of the universe, who can give you skills and knowledge so that you can be able to affect the life of others. And actually, if you are alive and you are not changing the community, you are not changing your neighbor, then your existence has no value. As I conclude, the Bible says in Psalm 90 that our days are very short here on earth, that they fade away like a mourn. And therefore, the Bible says that God teaches us to number the days of our life. If you live 70 years, that is the minimum years that God has given you. If you go beyond the 70 years, you live in great sorrow, in great anguish. But I want to remind you, in the same pain that you are in, it is God who allows you to be alive. Friends, your time here on earth is very short. The impact you will leave behind is for the generations. How I pray that you will know that the time you have here on earth is very short. And the moment you know that, you will do meaningful things that will create impact in the community where you live, and above all, acknowledge God of the universe. The family of Nemuel, Obiria, I pray that God may bless you and grant you the grace even to continue impacting the community, impacting the people around where you stay for posterity, because you are there. Remember, you have a generation to learn, and that generation will only be impacted by you when you follow the footsteps of your father. It is my prayer that the spirit of your father will continue working even if he has left us. Thank you for desiring to leave a legacy behind, and by doing the right thing, because somebody said that by doing the right thing, you will never go wrong. Continue persisting, doing the right thing, because you will be remembered by those right things that you do. You cannot be rich ambassador community and the people remember you for good. Don't come a Mongikia community and the people remember you for the same. It is my prayer that take your time to do the right thing so that your generation can be remembered. Let us pray. Our heavenly and eternal Lord, I want to thank you for the opportunity that I have received even to share your word. I pray that the word that we have heard in these few minutes, I believe it will change many lives. Lord, I pray for the family of Nemuel Obiria. The Lord, you may take care of them. Help them to continue being innovative, active, industrious, venturous in whatever they do, so that, Lord, they maintain the good name of their Father.
I pray, Lord, for the MC of the day. I commit him unto your able hands. Bless him, Lord. Shower him with your wisdom, guidance. Lord Jesus, I pray even those who are going to stand here, Lord, to give the word of condolences and even to encourage the family. I pray the Lord, you will help them to download good words of encouragement. And above all, your word that we are going to listen and hear from here. Lord, I pray that you may bless your servant who's going to stand before us. It is in Jesus' name, the most powerful name, that I prayed with thanksgiving. And somebody say, Amen. Reverend Mirera, Keroka PH Church. Bishop, asante kwa sababu ya neno. Nataka Omosumbo Nyasai, Pastor Jared, come and give one number so that we set off. Then we go to MC to give us a direction on how we can. Wimbo unapokuja, we are blessed to be with the following dignitaries. We have Professor Joshua Bayaba, DVC Academic Affairs, KCAU University. You are highly welcome. Number 2, we have Samson Morara, Mapati Rolling Mills, alumni Kisii High School. Welcome. We have Advocate Josephat Ndubi, same to George Morara. You are highly welcome. Tunashukuru sana kwa nyinyi kufika. Sobutuko, no mugaso, nada
noro nukuganetie Ayasaye ore moyo vigo bakwe asobogi mogo Unaengawi eko banderano no moyone noro nukuganetie Ayasaye ore moyo vigo bakwe asobogi mogo Natigaire umuraka omoyone noro nukuganetie Ayasaye ore moyo vigo bakwe asobogi mogo Asante sana. Wapi wale wachukuu please? We save time. We save time. Na yule mgeni wetu ambaye nilikosea kusema jina, yule alikuwa wa kwanza ni Professor Joshua Bagaka. So I think I've made that correction.
Yeah. Vile wachukuu wanaendelea kuja, tuwepo na wageni wamefika hapa. Tuko na mheshimiwa anaitwa Honorable Paulo Thiambo kutoka Kisumu, ako miongoni mwetu hapa na ni rafiki ya Mokwa. Tuko na mheshimiwa wa County Assembly George Apacha MCA kutoka Kisumu, na wamkuja na mzee anaitwa Joseph Orwoch ambaye ni marafiki wa Mokwa. Apacha na mwenzake Paul walisaidia hapa wakati tulikuwa na harambee. Waheshimiwa, karibu na asante kwa kutukumbuka. Mmekaribishwa. So wanapojipanga, kama kuna wageni wengine please, tunaweza pata majina yao so that tuwatambue, ndio ikuwe fema. Na wale wageni mkija, mkisalimia wenzetu, msiende mbele, mnarudi hapa mahali kipaza sauti iko, mnasimama hapo. Hapa ndio tuna waelekeza, tunawatafutia mahali ya kukaa. Mkienda hapo mnaweza potea. Hapa mahali kipaza sauti iko ndio jikoni, unapitia hapo, tunakupatia njia ya kujisikia nyumbani. Na wale mnaendelea kuingia, wale mnajua hawa ni wageni, waelekeze wakuje mahali wanatarajiwa kukaa. Asante. Na wachukuu wanaendelea kujipanga ndio waweze kuimba wimbo wa kumsifu babu yao. Ndio hawa anaendelea kujipanga. Kwaya master yao ndio wanaitwa. Asante. Abacho kurekera barurororo mse Fred Makoli Monda, you are required to be on the stage. Wewe ndio utakuja ulete, you welcome our visitors here on the field. Mse Fred, kindly ukue karibu. Wachukuu wakimaliza ukuje. Mwili. Nyote. Hamjambo tena. Mimi ni Makoli Fred. Mimi ndio ninafuata Nemueli Ovidia. Karibuni kwa hii sherehe ya ndugu yetu. Asante. Asante sana kwa kuwa mfupi vizuri. Sasa kwaya wachukuu. Are you sorted? Asante kwaya ya Keroga kwa hiyo kazi nzuri umefanya. Be blessed.
know you are the Father. I know you are the friend. I will happiness of God. In all my life you are been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, running after me. Your goodness is running after, is running after me. When your heart says no, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. It's running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When your heart beats on, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Life is and all my life you have been so, so good. In every breath I am able, for I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Of the goodness of God. Asante sana wajukuu kwa wimbo msuli. This is what your father loved most. In most of the times, this is what he was listening. Pia mona ba minto abo akire gaiga bana ba chokoro ba teriro gotera kwege songo. Country gospel music. Eyo umuga kanjete mono. Bono gotogwansa iga. Oyo gocha motuga to chakoba e chairman. Igiogote biwokore na kioko gokora. Kelitu akoli question kore na kioko nyotogote binoko boko gokora iga na kuoko gokora. Otokwanie nyona masabo otosabere agero gendo ikaranse. Igabona litwanste program ati ni wenu. Basubati bamwabo biria dali kikasi ni kiaye dali abamwabo lakini anate abasubati bamwabo
abasibati kibago bamwabo mugaka kibago na gocha. Yabes Yoyaro and the team, you are welcome. Tumekuona, tumefurahi sana. Meanwhile, abasibati ya ubago kora kwaya ya Nyamakoro to kwaya. Nyamakoro to Catholic move next. Nyuma ya abasibati kibakorire motero gotera kwenu, then we go up. Yobiri omuntu abakena abanene ababasta abakori emirimo ya serikali na mwensipi na abakwanirie wakire buya Moses ni bumono asenge njo mwakire gotobwatisya omoyego oyoiga obiri omuntu akorire emirimo emiyago ikeraiga Nyasaye omwankire mono goikeraiga one karati ekire kurara tigatote Nyasaye ngambi yamono ekiagera nero bwato moroberi oye asama bokaye abana bobiria abangina bobiria mbi yamono mosemeri Nyasaye oyo bweka oyo beire gakomo amatuka yaiga erinde eryo nainwa abaikesa ko boikie kere Nyasaye nero bwato moroberi omwanya abantu una abatongete ase igombi yamono asaye amake ikiagera na toro kiubuya mono wetera Nyasaye unare komura tigango to sabe Nyasaye oyoromo chenu naendo oyoromo nguru oyoreo naendo rabo goikakare na kare twakira asore gune megande ngana iganse kerugo kyao kyobonene togweke imone kiagera intuntu isaini gocha asore naye Nyasaye oyoto isaine naende naye Nyasaye obwato moroberi okero yomo unatuachira biamone kiagera litukeriga twabeire to twaliragete yaikiranire guno korengano gwancha kwao imeganda yakira ga Nyasaye yesese ni aserieta liao una basoire naende una bakogenda kobwa mono monene ona asabira niriringana lya elira kwanwa iga Nyasaye kora njelumira no bugima bwa kero yomo kero yoma agende gagotebe ng'amaene Nyasaye onkwaneire okuno kukoro gosaba goite kiagero monene nayo monyene okobwana echinguru lingana lyao ndi bwatase ligotoira na hende ngotolenda lire nona asobo gimobo wano gona asabire kiagero negende goitera se Kristo yoro motoria biamono tigato Sema bro. Unipe hiyo picha ama urekodi kile kitu. Pamoja na kuomba wewe Mungu wangu. Usikie maombi na kilio changu. Pamoja na kuomba wewe Mungu wangu. Usikie maombi na kilio changu. Pamoja na kuomba ewe Mungu wangu, tega sikio maombi yangu. Pamoja na kuomba ewe Mungu wangu, tega sikio maombi yangu. Pamoja na kuomba ewe Mungu wangu, usikie maombi na kilio changu e Mungu. Pamoja na kuomba ewe Mungu wangu, usikie maombi na kilio changu e Mungu. Pamoja na kuomba ewe Mungu wangu, nitazame kwa huruma mimi mwana wako. Pamoja na kuomba ewe Mungu wangu, nitazame kwa huruma mimi mwana wako.
Mugaka nemweli buno moigwa abangi na rume banyamororo na inuga bwango bia mono aya oyo gotusabira na elinga nelimo Tuamini na tuombe. Baba wetu aishiye mbinguni, huu ni wakati wa pekee. Mtumishi wako amepumzika. Familia tumekabidhi mikononi mwako. Baba, utuongoze kwa mkutano. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Thank you. Yamono sogocha. Ebu fanya namna hii. Salamia mwenzako. Salamia mwenzako. Muulize hivi, are you the next candidate? Mwambie wewe ni mtarajiwa. Na ande batebi nga mocha abange buna mwachire iga. Thank you. Thank you. Aya, ekore kananga yango teyo. Abangi na Rome mbaraika. Kore kana teyo. Ngai bari. Kibako nyagocha tigatore kwa organize kasini togo kwa na ase reini ya wetali. Aya, yomba hiyo. So amona intwe ntole no mugambi likurwali. We have senior citizen retired chief Rasugu. Karibu sana asomo mkutano. Former Councillor Munda Julius, also you are recognized. Thank you for arriving. Abana wa saba kena wanene wakire wia. Anche enarua omojumiranga ase nginobiri aruete. Selieta ngoro kwa Peter Mwangi Onsanya. Kwa niaba ya abaminto twatigaire bakeigo tore batatu koromo joyo kwa niaba ya bali bataraika na intwe twatevire pole sana tigato korogo saba omuya tatse sai mwana mwikomo chinu biamana sengi nchotu anchete ande biamana we ubwaro watoletire naende watoeto muigo itutu amenyere miaka yonse tato miyoko genda kwa engwale musoka na sore noko mayete chinga kicha na chichiga twetigire asoro ikera nimero billions no wanja wao kole komondo ligoro aba minta bakena banene kero bakorwa elietari bakwe elietari oli bakwe karwara ikebuya naende bagendera gote gutambe twegene no to ikerare nri Bionzi bikole kumuno rara le wenere ekiagara na kusaba wito wetera siri Kristo oyoro motori ito. Amen. Thank you. Thank you so much. Bible Obino yo minto. Muna moro che tu atenenire iga obino yo minto. Digan sabe. Tata nyasai omwane no moiko mochen. Tuachira sora se ke wanda yo ko omwana minto. No manyate kero moika kwa Yerusetia ya weko manyane kiagera nae kwa mubombete kurwa seriroba. Naende bono iranira seriroba. Osiseni abana baye na bachokororia. Twensi otosiseni kiagera no rogendo tore. Ndo mbrane no video minte kere tora akora mayaso osibwanya sai. Nasabire na kwegenda nga noto koleronsi go nasabira serieta byo mwana o Yesu yoramo bolyo ito. Wapenzi wa Mungu, wakubwa na wadogo na wasalimu nyote ya mjambo. Asanteni sana kwa kukuja kufariji familia ya baba yetu
mwenda zake Nemwele Obiria. Sote tuko na majonzi, lakini tuko na tumaini kuu ya kwamba siku moja tutaonana na mzee baba mwenye ameenda. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba uishie juu mbinguni, tunakuja miguuni pako mchana wa leo. Tunakushukuru sababu wewe umeendelea ni vyema tupatane kwa hii kiwanja ya Iranya Primary School, tukiwa tunaaga mzee wetu mwenye ameenda zake, Baba Nemwele Obiria. Baba, wewe ulimpangia siku zake katika hii dunia tangu pale alipozaliwa. Sisi kama binadamu tunaweza sikia majonzi sababu yetu ya weakness, lakini wewe Baba unajua, na ni neno lako linatuambia kwamba kila mtu yete aliyezaliwa siku zake zimehesabiwa katika hii dunia. Ona Baba, wote wamekuja hapa kufariji tunaomba uwabariki watakapoendeleza hii sherehe. Wacha wema wako utendeke katika maisha yetu, na tutakapomaliza Baba tutashukuru na kulinua jina lako milele. Asanteni sana sababu tumeomba tukiwa tumeamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante sana. Haya, tekwaya, take over.
ndiyo furaha yangu. Bana amo mromo wa Biblia anomosi asimole. Sambo ni mimi. Sambo ni mimi. Ukiniona hapa mbele, ukiniona hapa mbele, simama mahali huko kuje. Abana wa mromo wa Biblia alibankaiga ikiwango gochega abaiseke ba minto. Tafadhali kujeni hapa mbele. Nimesema Sambo ni mimi. Ukiniona hapa kama mimi ni wakasi, ni kujeni hapa mbele. Mahali nyinyi mahali muko, tafadhali mkujeni hapa mbele. Tumusifu Bwana Yesu. Yeye ni Bwana wa mabwana. Kwa yebunego kora igali baganelia ino tokole turuororo. Oh yes. He is the Lord of ages. From generation to generation. Hiyo kwaya imemaliza. Kwa siku ya leo uwe pamoja na hawa na sisi sote, na tena utubariki, utufunge na msibi wako kwa wakati wa machozi, hata watoto wake uwaguse sana, ili wasimame imara hadi wakati ile utarudia utukufu wako, wajikute wanasimama kwa mkono wako, wasitingishike. Na sisi wale wote tumekuja hapa, utusingire na malaika yako matakatifu hadi wakati wageni wale wamekuja kufariki wakienda. Wewe uwe dereva yao, wale wataenda na magari na wale wataenda na miguu, uwasingire hadi wafike manyumbani wao salama, ili jina lako liendelee kuinuliwa. Na tunaomba yote kupitia jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante sana. Tunaweza keti sasa. Tata Nyasaye mwana mwikomo tena. Biyamana asengi ndiko kila senge ya marehemu. Nemweri obiri. Tata bari kinjero ba yeredie ritonyare gukoro moyego. Twasabire na kweye na ime ya manyinga Yesu Kristo amabori yetu. Amen. Mwaka nabu atogotera. Oh, precious is thy flow. Thou mercy me white as snow. No heart of fault I know. Nothing but the blood of Jesus. Life is gratitude to Thee. Come for that from what you only want. Yet when I say you sitting in the heart of death, where could I go by to thou? Life is gratitude to Thee. Come for that from what you only want. Yet when I say you sitting in the heart of death, where could I go by to thou? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking of you, seeking of my soul. Needing a friend, help me in the end. Where could I go by to thou? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking of you, seeking of my soul. Needing a friend, help me in the end. Where could I go by to thou? The was kind, we love them everyone. We get along sweet ago. But when my sorrow is a man above, where could I go back to the law? The was kind, we love them everyone. We get along sweet ago. But when my sorrow is a man above, where could I go back to the law? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking of you, seeking my soul. Needing a friend, help me in the end. Where could I go by to the law? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking of you, seeking my soul. Needing a
friend, and we in the end. Where could I go by to the Yamure Ntukuru sirate Nonyen korekane mokaka sa grupu motuaiga Biba gandi ronchorira se family Gotinira bune korera Igo gratis No are sirate one Ase mwago girwa tinyangena Ediye tansa misoni makini Nyangena Tigange mama abana banyasaba kana bana nabakwa biyamule nandi biyamono obiria ne kora yam obiri ne kora rasenge je mwana gratis ngakora kamaiga gratis no mwana on ntune chikorera chi obiri mna toterene to baira ne rimbi yamono abana bo obiri nabo igasemere bimbi mwakore nyasaba seni nakobwa mono kora ya analisi nana Ganya sawa sin nanda wakongya soro bendoro enga kiyo de nanda ndo mberne tinga kimene tiga biyaman samarieta mbase ba moranya ngana nkoro to sabe umya nanda tata nyasa mutonge yore gormano tata tuira ne dia sore biyamana seke kyo mano moyo Nambi amona sing jwa tere se ko wanda ka sing je ko re itu esa itu no rato na mayanda manna tu asa bira no mo oto buere nanda kurbana na ko endera na ko bamana nanda no na basani ba ko da ya ne karwa ko irana esa ko ma biran ko le mas jinjira to asa biro se nya bana ba ko da ya no biri na ba wana ba chokoro baito na ba chokororia esa to ave kiren se chimba ba chao o genda ko bara na karabara genda ko bera sinke na boyo na korachiane obagate na ndo borokereri obyabo abo baisa na sabire na basemelia aserie tarigi ya Yesu ro mutore amen abara seke banda kinse moinye na bakwanira mbiyo mole inche egonkoro kwa Isaac Moses oyo bomolia abana bane encharedi na kemuma inche marehemu kiyuka kubwatia na eroko rundi nyuma wamanyere Tanzania na Kenya. Ninamshukuru Mungu sana kwa familia ya Mzee Ubiri Kolera Yane wa kiume na wa kike pamoja na wajukuu na vitukuu. Baba, Mungu ametenda mema. Neno lenu ni kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwamba Mungu anahitaji shukrani zetu kwake. Baba ameishi na ninyi miaka mingi kupita wengine, lakini miaka mingi si sababu, bado ni rafiki ya familia yake. Lakini tukubali kwamba Mungu tunakushukuru kwa muda ulituruhusu kukaa na baba yetu na babu. So muwe na amani ninyi kwa ninyi na mtiane bidii. Namshukuru Mungu kwamba kwa familia ya Mzee Ubiri Kolera Yane kuna umoja na amani. Nilikuwa hapa juzi nikatembea kwenye familia, nikaongea na wajane, nikaongea na vijana waliokuepo, nikafarijika sana kwamba ni mji mzuri mno. Baba aliweka msingi ambao mimi sijauona pale kwetu. Kwa hiyo jina la Bwana libarikiwe kwa ajili ya hayo. Mungu awabariki na kuwainua. Kwetu ni pale Kenyerere karibu na Sirate. Bwana awainue kiwango vya juu
na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amen. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa uaminifu wako na upendo. Unaitwa Mungu mwema, unaitwa Mungu faraja, unaitwa Mungu wa upendo. Bariki uzao wa baba Ubiri, kizazi na kizazi. Walinde wanapotoka, wanapoingia. Ee Mungu, uwe Mungu kwao, uwe majawabu mazuri kwa kile wanalolifanya. Wape afya na amani mioyoni, wapendane kwa mfano wa baba yao. Baba, wewe ndiye Mungu wa watu. Haya nimekuomba ufanye hivyo kwa upendo tu. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Kwa jina la Yesu Mwokozi nimeomba na kushukuru. Amen. Ese family ya korera ya Nobiria abana abachukuru baye bonse n'abayiri mwekira abakwani mwesi mbiyamure nje Samaria tangoro kuchoni mayaka uyo mangari uyo mwabo gichana mu muruminto monene na omwana Eunice yali igona intuono tuachira iga kubatevinga pole sana na gwakera abana bubiria korera yane ngambia muno asa mange bakorire ubwari ntumanyete ng'ubwari buturuche esinge njuyo buya bweino abana bubiria mwatwarira abayiri buchiana buchia na kiumu yegoyo ororekania iri buyaiga na twari igorari busongo ntwaro buche unamangana arenga maya igo tunabashukuru mugendere no mubwate Nyasaye akonye elinde murete omurembe sinka igombi ya mono umwana Eunice na ari ubichano mintu aiga karantini bia mona siriba bia mona se chagawa wa amate ba chile se kinureke asokole tata biara aindu tu ajire kumurera ya to te wa Nyasaye abana ba ya ba ka sa ba runge ande ba iwane mna ba iwane to biya ande mna ba ko lo mu yoro mu ya asoko mo sira omo maremu abairo korara ba murendi ngekintambe mya mona Nyasaye ba ya niriye kyagera mu atemi okomokonya bono rindi Nyasaye na mote batinga ya karatu muka ngoti nkura ni ya mona injo yo kwa na areba yondo yo gichana omwana bobiri omonena ko Eunice nare nkaseito injo mumuro monena mumuro mokenare umuwate ingo te baja bai baruru chinse mongo chingo chinyinge kuru Mombasa kuru Nairobi inko baira ni ngambu ya mono moko yana muya na muya na Nyasaye abai kiagera mwa tole te iro morembo muya no ko reka no kuya neribe ambu ya mono Biaman tuliona kitambo kidogo, lakini tukaienda huko Amerika, tunaishi huko sasa. Mzee Ubiria huyu ni baba mwenye hekima sana. Tumekuwa na yeye kwa muda, tumemtembelea, ana mambo mazuri akiongea na zizi, kutushauri vile tunavyoishi. Tunashukuru sana kwa hii miaka tumeishi pamoja, amekuwa very important to our lives. So I thank everybody for coming and consoling us. We came all the way from America. We had our family there, which is our church and our friends. They really consoled us, and they said, "What did you go there? Please make sure you set the link so that you can watch what is going on." I'm so happy that the link has been shared and I've given them. So they are watching and they're so happy they are watching what is going on here. We say thank you, our family in America. So kwa wenzetu hapa tunashukuru kwa vile mmekuja kutusole hapa hapo. My family from Sirat, they have come. Momoria family, they are here. Sirat SDA Church where tunashiriki tangu zamani wamekuja pamoja na sisi, tunawashukuru sana.
Asanteni. Sasa tabiana mwenzangu, asante. Asante sana. Kwa majina naitwa Richard Yagonga Nyangena. Mimi ndio nimeoa Gladys Kerubo Obiria. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Kwa majina naitwa Pangras Mainda. Sisi ndio tuko na msichana mkubwa kwa boma hii. Asante. Okay. Thank you very much. May I take this opportunity to thank all people who attended here from various places. I am David Mainda. I'm married to a big girl, Obiria. She is my girlfriend. Okay. So, nilitangulia hapa kitambo. Kisemo jiana ko jinto jimanya ini abande bona bako ndigereria. They have never seen me ever. They always hear about my name. Thanks very much. Naende baamanyire. Na banta bange lero baamanyire. Incho momuro monene na nyomete gabo Obiri kale. Bono Obiri tu amanyaine munna omomura ominto. Tu agatariramo. People didn't know that this was my father-in-law, but he was my father-in-law. Honorary respect. Digante vega. Abu Obiria no mochiomia. Abu Obiria nagambete bia na intu agatugambira. Mate kagambete bia basbati babo abaro bako chaseito babugati amanganayo. He was a great man. So digamba tagere abangina bo Obiri no bare babere iga. Mongino yo mo akoro kwana abana na komorangeri. Diete rina na komorangeri. Omongino de akoro kwarisi. Abangina babancha ine iga. Ngagete ngabantu bari gamba manyete ngabana abantu bancha ine omugako yo gabange to mochoye buya. There is nothing we can add. Please. Nkagete umugaka yakabekira abana bayamo nekinyaruka kiaye ekerako bagambi intu tagaturangeri nabaye tolerende abana bayakabekiramo obatebia abaeta majikonsi pi totarusie intu togwanchirana tigebe boy go munatagete munabangi nababancha ine bagotire munabancha ine igo tigabancha ne igo bako muiso abamura bamu abo Yunesi tigabancha ne munabancha ine nabasubati bamu abo keranko Yunesi agotanga chocho minto chire tiganda agenda ondo siemo chire siemo minto mwana minto bono obwancha ni bolia tiga bagende mono makayo no George ngagete naye kwetu bunyakirugo mburi machieso lakini naende konye nuri konye amangana mange gaiga nayo urendete amangana no mugambi kei wo video kanero ja komusi omuntu okugambira abantu kenye ngima baji komusinya bwo biri abangina babiri tigagenda kore wiya amanye abayigubaye se mojiana rende nabangwerera abaisana butu agatarire komo kiyuka ngetena twanja ine komo eliobiria ja kondeto igatoka nga nojo kisoko ntebi obe
mugaka nyange twarengene onyo siret kete nimba manyete se inagi igo bono inu na ba minto tigatumanyane nchuange sinde nkagete nga church we finished everything. Thank you. Wacha tuombe kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Tasorole tata Nyasaye mbuya mono asichinga kio tata kwa bekuru mwako biri asense nande kwa murangiri. Okorira arion tata Nyasaye gwatagete. Tata tugusaba utigire abangina nyuma, abana baye nyuma, tata baka bacukuru. Tata gendere kubaseni. Na bari bonsi bacha asirit kuri arera ko bakerori. Ko mwako biri pai pai. Tata ubasisinie kera bakurwa baikachenka chao buya. Twasabira yonsu wetera asirita Yesu Kristo Mungu wetu. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amina. Thank you. Pia mwana chisa meji kwa hayo yote. Tunaenda hivyo hivyo. Chikorera. Chiria abana babo bara. Chikorera chiria abana babo baraiga. Nyaruka yao kere ase bumugaka ubiria. Tafadhali kujeni mbele. Kama mtoto wako ako kwa mse ubiria, mkujeni mbele. Na wewe ukiona baba yako ako mbele, mfuate. Ukiona baba yako amesimama, hivyo ndio tutaweza kuwatambua. Usimame karibu na wazazi wako mahali ambao wako. Ukiona I think another version has been brought forward. Now, ndugu zangu, umeona what your brothers have done. Can you do the same? Now, tunaanzia Ulina. Chipange vile muko. That is the way that will be moving. Chipange vile muko. We will start from the last one, the last born. Wapi usimusi cha kuona? Oh. George enda pande ile nyingine. George enda huko. Wewe ndio utajua ni akina nani. Sasa toka huko. Enda huko. Unataka uende.
Biamana wa enonsi biamore. Nchemat nyogoge. Umwana ndo rankaro asorina. Mwa koreano ralire mwa tuanjene sana lakini nyasao mutumukiri. Abana bane gasu mwa kolire. Nyasao rabakane. Muchumu ya kororekana tobatumana mangi tulakwano. Oyo abantu bane bante bamanyi munyono yone oja era nyino mwana oyo. No no munyone mwanene. Wana malita bara batebi ore sana na no to amna inu biamana. Pole sana njara badiokari. Nda bate pole sana umogaka na bwato wanjani sana. Umogaka tuwa nana ketua gachirenka wasa gachirenka mate. No mogaka tuwa ekoromo akombwanjani bwato wasemia ne familia ayonsi na botoro jana na bantabaya. Iga abegete foundation ingia. Magenda igo na ina motanga tinya sae. Ense egado tanga nya sae na itako mnyo no bogma borobia esa ense tuansinturwa. Pole sana. Maria tarobati okari one ndu ya no manne. Yanko ya karo. Nimewasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina anaitwa Nelson Gisiora. Martini ni ndugu yangu. Huyu Karo ni mtoto wetu. Kwa hivyo nitaomba. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba, tumekuja hapa kusanyika marafiki wote na relatives wote kwa sababu ya mashishi ya huyu mzee Nemuel. Mungu tunaomba hii masisi yaendelee kwa uwezo wako. Chochote kitakachofanyika kiwe chini ya ulinzi wako. Hata hao wote wenye wamefika Mungu Baba, wakati watarudi mahali walitoka, Mungu waelekeze vizuri, hasa wale wanaenda Mombasa. Mombasa ni mbali. Hata wale wametoka sehemu mbalimbali uwe pamoja nao. Tunaomba majaji kwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Njengo kwana mokaya ekolera yubiria. Omwana one no are asomuchu pobiria. Asomo omwana okuruko simu. Obiria no mugaka bwa masikani. Obiria no mugaka olingo muya. Nyuma tara abakolera ne galingo mutangani ane kuruma tutu. Olikonda ase kanisa. Obiria no muntu olingo obwatu bungaini obonene. Nyasaye amobeka sagaya. Naende Nyasaye alinde nkayaye. Ayesesenie asini abana pobiri bonsi. Timbo ati amange Nyasaye tiga abasesenie. Ninche mamu mwabosare lieta nesta nyaboke mukaya. Tenanti ya Sara lieta Mary Osoro tiga tusabe. Tata Nyasaye yole urumono iwatungite urunensi n'nyanja na byonsi. Pia monasi chinga kechiga. Pia monasi nginjo kurara wakorera yito monene. No manyete bunararete naende no mayete somubegete. Pia monasi amate ya Nyasaye gendera koyerenda. Kobwa mono chinga kijitwa ikire chire chinkongu twensi tiga abatolensi yelioba tiga tumurigere Nyasaye. Egere kuirani ara suburuti bwaye anyale goto tunyale komurotota. Biamona singinjo chinga kechiga na sabira asiritere ya Kristo mutori. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Ann Wanjiru Gadogo. Tumetoka Eldam Ravine na tumekuja kwa ajili ya Gideon Obiria ambaye nilijua muda mrefu, na nashukuru pia kwa ajili ya family hii. Nashukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambaye alimwezesha mzee kuishi
na pia umbali ambao aliweza tukajuana. Kwa hivyo tumekuja na kijana yangu, hatungeweza kuja wengi ni kwa sababu ni mbali. Na nashukuru pia kwa ajili ya jamii, nikiwatakia mema, Mungu wetu akaweze kuwalinda, akawainue, hasa akasingire wamama hawa wawili na pia akawaonekanie. Katika Zaburi 32 mstari wa 8, ikasimame pamoja na hii jamii. Let the God be your advisor. Atembee pamoja na nyinyi, akawashike mkono, akawaongoze katika hali zote ambazo mtapitia. Lakini msiwe na uoga, ninyi mtumainie Mungu, naye Mungu aweze kuwaokoa ikiwa mnatamani kumuona mzee siku moja. Kwa hivyo Mungu wetu awabariki. Hebu na tupate kuomba. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua ni kwa sababu umekuwa mwema. Ni asante kwa sababu ya umbali na miaka ambayo ulipea mzee wetu kuishi pamoja nasi. Mungu wetu, twajua ya kwamba ni wewe uliyemchukua, kama vile neno tuliambiwa asubuhi hapa ya kwamba kuishi kwetu 10 mikononi mwako na hata kuondoka kwetu 10 mikononi mwako. Twajua ya kwamba umemweka mahali pazuri, nasi utusaidie ili tukaweze pia kutubu dhambi zetu na kutengeneza maisha yetu, ili siku moja nasi tukipatwa na siku zetu ikiweza kutimia, tuweze Mungu wetu kuonana pamoja na yeye. Basi kumbuka jamii hii na hata uwape amani, ukawalinde na hata ukawainue katika hali zote. Kumbuka wajukuu, kujuka vijana yake, wasichana wake, wamama hawa wajane wawili wote, Mungu uwe pamoja na wao. Maana tuomba kwa imani katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana mama. Ambao watoto wake wamebaki bila baba, tunakuomba baba wetu uweze kuwa ni baba yao. Wewe ni baba wa wajane, baba wa yatima. Tumekualika kwa hii kikao baba, uendelee kuwa pamoja nasi. Tunapotoka, tunapoingia, uendelee kukaa pamoja nasi. Watoto ambao wameachwa, wajukuu ambao wameachwa, endelea kuwa pamoja nao. Nimekuomba hayo machache katika jina la Yesu, nimeomba na kuamini. Amen. Nyasabalinde egere ababwate simo gende busyo na abachukuru baitu bache konyora libaga lyokomenya na baro bamenye buya muna mogenderete iga intwe iga narwari gesusu familia yeito oriora maneno ito gare korera ga igenene tukumuruka peni Benjamin ya moya matonda former director of KTTA igare inge tarimo buya umurwa igaro murwaire yageranga na boturi nere gaiga no mongi no ya na bato tebinga to batebi pole asinge jo korara ku mugaga inchengo ku France nyamweya omwana iri nyora isega kurukwa John Matonda oyore oyo minto ise Matonda yani ise John igaro monene na tata igaro mukogoti ono no mwana one ikiara John mumro minto kabisa yo tuacha kubata ipole sana egererinde nyasawa gendie mpaka ingakire gusho mbiyamano ti omwana kwana. Hamjambo. Kabla nisijaomba nitampa kila mtu mic aseme tu jina, ikirudi nitajitambulisha alafu tuombe. Tuanze na wewe mzee. Yongo te wa pore se ya mate yo mugako rarire. Nyasaye anare ko banainu erieta sawe. Oyo isoe no yo mwabo Matonda. My name is Emily Simi. I'm a cousin to Irene. My name's Arblia Maranga, cousin to Nyamweya. My name's Betty Kerubo, sister in love to Irene.
Nilieta nkuru ku Miriam Mosoti. Mosoti no yo mama tonda kuruge susu. Mchambo wageni wetu, kwa majina mimi naitwa Josephat Ndubi. Bibi yangu ndio Irene anafuata. So sisi ni familia moja. Mungu awabariki sana. Majina ni Jesse Matonda, brother to Irene. Hamjambo, mimi naitwa George Morara. Mimi nimeoa msichana mkubwa kwa kina Irene. Sisi ni familia moja, ndio sababu tumesimama hapa kuomboleza na George na familia yao. Poleni. Kwa majina ni Samuel Matonda, brother to Irene. Na wasalimu wa mjambo, mimi naitwa Emma Morara, ni dada wa Irene. Mimi ndio msichana mkubwa wa the late John Matonda ambaye alikuwa baba yetu. Na wasalimu wa mjambo, jina langu ni Rehema Mwebi Matonda, sister to Irene. Hamjambo nyote, kwa majina naitwa Linda Matonda, mke wa Arnold ambaye ndio kaka yake ama mkubwa wake Irene. So Irene is my sister. Hamjambo, kwa majina naitwa Cliff Munema Matonda. Mimi ndio nafuata Irene, kaka yake. Asanteni. Na mimi kwa majina naitwa Arnold Matonda, ndio brother yake mkubwa Irene. Na tunataka kusema asante sana kwa George na familia yake kwa ujumla. Tumekuwa wa msaada sana kwetu. Hata mzee Obiria tulionana na yeye, ni mzee alikuwa na upendo. Na tunaomba hii upendo uendelee. Mungu azidi kuwabariki. Wacha tuombe. Baba mtakatifu, wewe ni mwingi wa rehema na baraka. Tunaomba baraka zako zitamalaki mahali hapa tunapofanya sherehe hii ya kumuaga mzee baba ambaye amelala. Fariji familia yote nzima, wape nguvu, wazidi kuweka tumaini yako ndani yako. Haya machache tumeomba tukiamini kwa jina takatifu la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amina. Here.
na itakuwa vizuri, so that we can be able to mitigate our time properly. Musa alikuwa anapenda nyimbo sana, and that's why we are doing all this. Yesu ndiye mchungaji wangu, baba yangu ndiye mchungaji wangu, sitaogopa kitu chochote, sitaogopa kitu chochote, Bwana wangu Yesu ndiye ngao, kimbilio langu, gongo lake na fimbo lake vyanifariji. Yesu ndiye ngao, kimbilio langu, gongo lake na fimbo lake vyanifariji. Yesu ndiye mchungaji wangu, baba yangu ndiye mchungaji wangu, sitaogopa kitu chochote, sitaogopa kitu chochote, Bwana wangu Yesu ndiye ngao, kimbilio langu, gongo lake na fimbo lake vyanifariji. Yesu ndiye ngao, kimbilio langu, gongo lake na fimbo lake vyanifariji. Yesu ameniahidi uzima, baba yangu ameniahidi uzima kweli. Ulimwengu nitauacha, ulimwengu nitauacha, nitaketi nyumbani mwake Baba, machozi yote Yesu atayafuta. Nami nitaketi nyumbani mwake Baba, machozi yote Yesu atayafuta. Yesu ameniahidi uzima, baba yangu ameniahidi uzima kweli. Ulimwengu nitauacha, ulimwengu nitauacha, nitaketi nyumbani mwake Baba, machozi yote Yesu atayafuta. Nami nitaketi nyumbani mwake Baba, machozi yote Yesu atayafuta. Tutashangilia, tutashangilia, tutashangilia siku hiyo, maana tutafutwa machozi yetu tukiwa washindi. Haleluya, siku hiyo tutashangilia, 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 tutashangilia siku hiyo, maana tutafutwa machozi yetu tukiwa washindi. Haleluya, tutashangilia, tutashangilia, tutashangilia. Uratigera hivyo Keroka, asante. Asante, tunataka tuanze. Wale wazazi tungependa waletewe viti vyao wakae hapa katikati ili tuanze introduction, na wale wazazi ambao mama ambao wameachwa na mzee tungependa waletewe viti vyao wakae hapa katikati. Tafadhali munisaidie hivyo, na wanapoendelea kukuja wachukue wote, hebu mkuje msonge mbele tu, mchukue hatua moja hivi, msonge mbele.
Wevu namna hii ni wasalimie katika jina la Yesu. Kwa majina yangu, mimi naitwa George Mokua Obiria, ambapo mimi ndio kijana mkubwa wa mzee wetu Nemuel Obiria Monda. Napenda kuchukua hii nafasi nifanye kuintroduce my sisters and brothers. After that, I'll request them to step forward and introduce their respective children. After which, select children will read their tribute to their late grandfather, or whichever way the respective families will decide. And then thereafter, I will introduce my two moms who are here. Unfortunately, my elder mom, she's having some challenges, but it's my prayer that she'll get the energy to come and share with us this moment, because I think there is not going to be any other moment like this. After which, I will read my tribute to my late dad, and then thereafter, I'll give appreciation to all those who have been with us during this journey, the illness of my dad, and after the demise. Quite a number of you across the country have stood with us, which we really very humbled, and we thank you. We thank you so much. So without taking much time, it's now my honor and duty to invite my elder sister, Sister Eunice Kwamboka, together with her husband, who said that he was the age mate of my dad, and they were, walikuwa wanatembea pamoja. Sijui walikuwa wanatembea wapi, lakini maybe at some time you'll tell us where you are. Hapo mlikuwa mnatembea na mlikuwa mnafanya nini? So I think that's a question which my mom Anna and Alice, they will need to be. So my sister Eunice with her husband David Minder, I request you to step forward, followed closely by your children, the grandchildren of my late dad, Mzee Nemuel. You will face the cameras, you come forward, stand behind mom, stand behind mom, stand behind mom, stand behind mom. And Eunice, can you come forward, take this microphone and introduce your children. Naomba msonge hivi kidogo. This Yamana seliwaga. Nje Samarieta nkoro ku Eunice Kwamboka. Mwako na koro ku David Minder. Igo tigangire libageli eso gukwana obwenge asetata. Igo nje tato minto nje narenge first born yaye. Church na uba kombwati. Igo tata adobegete asomo choko agatebi twanchane asentwe totebereranie asobomo. Na tato minto ganjete ngana ya Nyasaye ancheta magenderero anchete school. So far agatotebi nga abana bane kabek sambe kia ase school na ase obo Kristo. Tata na dobegete ase obo Kristo ekere na rengwe omwana omokeiga na ari gosoma na nje tato minto ngosoma arenge kere ngosoma na tata ngokora ki gosoma ari akambeka aso amagoka Nyasaye tuaterete kwaya matutupiechi abandoche na wara atebe ngano tuaterete na Eunice. Igo tata no muntu gwata mararo
anjete goto tebia tuanjane totebererani inuna abana abamo tato minto ale goteba nga Eunice ayetindi gokoroga nga no musibati ole ale goteba nga ayenayo mumuro no monene igo njetinda digo tato minto no muntu gwanje abantu bonse tinta etiko rusia ya tebete go semente igo tato minto igarara otimo kabunesja naende tato minto tigagende no morembe bia mona selibaga ngabetebera marieta ekiagera nabunda nyolenga bono buna nde ese liberera sobo kongobo tingo nyara kukwana marieta onstiga betebere ekiagera n'abantu abanene bare. Let them say their names all. Let me take this opportunity to thank everyone who has come to mourn with us. This is a hero who has slept. He has empowered so many. He loved people. He loved his family. Above all, he loved God and he loved education. I can confirm that he has touched the lives of many. My name is Felix Ombai Orina. He gave me an opportunity. He gave me something to do, and I think my uncles know. I'll do whatever Mzee said. Let Sokoro rest in peace. Okay, thank you so much, my nephew. Just so as we make use so good of time, just introduce yourself, just your name, and then select a member of the family will read the tribute. Thank you so much. Just your name. Thank you. And then you'll stay behind if you are the one. You'll read the tribute. Thank you. Guided uncle. Thank you. Ncha Marieta Ngoroku Mungas Mainda Riamba Getaria Bokiona Gando Getosium. So what the Atmukas. And just Marieta Ngoroku Daniel Teya. I Nadia Kondo Kakarana and Gutara Alekunda Achukuru Teya Ngoko Savera and I am over here. Gavana Sokoro Gatumukase Obia. Actions. Naija sa Marieta Ngoroku Dina Nyamauncho Niche Mochokoro Wumugako yo monene. Kwa majina naitwa Dorothy Nyaboke Mainda. Let Sokoro rest in peace. Sa Marieta Mirka Daniel Njemuka Muro Eunice na Mainda. My name is Millicent Kerubo. Sokoro, rest in peace. Thank you so much, my elder sister. I hope you have introduced your family. We now request you to sit down, but that select member of the family who's going to read the tribute to stand there. The rest you can go and sit down. Thank you so much. Let's appreciate them as they go and take their seats. Next is me. I request my brother to come and stand in for me as I introduce my family. Let my family step forward as I do that introduction. For the interest of time, just come very fast. Mom, just step here fast. I'll also give the chance for everybody to speak for themselves. Let's go. Nabakwa nirimwensi mbuyamore. Asa Marieta, I'm Irene Mukeira Mokua. I'm George's wife. Habari zenu. Na naitwa Charlene Mora Mokua. Mimi ndo mtoto wa kwanza. Habari zenu. Kwa majina naitwa Nicole Nyabina Mokua. Mimi ndo mtoto wa pili wa George. Hi. My name's Tamara Mogere Mokua and I'm the third born. Habari zenu. My name is Jesse Mokua. I'm the fourth born.
Thank you so much. The rest, you may take your seats. Whoever we decided, I don't know who, to stay behind to read the tribute. I now invite Salome, my sister Salome, just come forward, kuja mbele, chukua microphone. Simama nyumba ya mama. I hope my elder mom, she got the strength to come and be with us. If she has, kindly assist so that she makes her way. Thank you. Abairi na basani bacha sonewe go yo tata na bakwanira imbia muri. Sasa Marieta Saron mukama murowana. Enjaza Marieta ngoro Nixon obuyo biria. Abakwanira mwansi somanene. Sasa Marieta ngoro kutudike rubo. Yo sarumu muswati omanene. Abakwanira mwansi imbia muri. Samarieta Nancy Mora Sokoro tumuka somorembe. Okay, thank you. You may take your seats. Mwende. Oyo tigarane liam mwango biria. Okay. Sawa. Salome ulio gosome tribute yo mugaka na umwe komotebia ngo barangiria ndaje gocha. Gideon, just step forward and stand behind mom. Wageni wa my late dad Mzee Eliobiria, amjambo. Nimetumia jina wageni because mzee's last days alikuwa anafikiria kuhusu siku hii, na kwa siku moja ambayo nilikuwa naye aliniambia muangalie wageni wake vizuri. So today I'm humbled and we are very happy for having you here to grace this occasion. Thank you. Majina yangu ni Gideon Obiria, I'm the second born. Someone said now Mokua atakuwa chairman. Kindly ukikaa karibu na yeye mwambie nao mimi ndio nitakuwa CEO wa hii familia. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni nyote. Kwa majina ni Margaret Rogoro, mke wake Gideon Obiria. My name is Agri Stanley, I'm firstborn. Hi, I'm Grace Mora Obiria, the second born to Gideon Obiria. Thank you. My name is Ryan Obiria and I'm the third born. Thank you so much, my brother. The one who's going to read the tribute, I'll call them at the right time. And we already issued an agenda for discussion on Saturday. And one of the agenda for discussion is appointment of new office bearers, including the CEO position. So just wait for that time. There is nobody who has submitted an application to be considered. So I am hopeful that you'll get that position as I revert to the chairperson position. Thank you so much. Let's appreciate him. Yes, that's Leonard. You can have the floor. Thank you very much, friends, family, visitors, for coming to condole us. As my brother said, he had seen this day, and he gave clear instructions of what we should do. And I hope by the end of the day, we will have done exactly what our dad wanted. He was an humble guy, easygoing, always wanting to know how each of the members of our community are doing. He knew many of the children in this community by names and the classes they were, and therefore always asked, how did so-and-so perform? Even when he was asking us all this, we didn't know who he was referring to. He had this community at his heart, and even the last day, he kept saying that don't forget our community.
We have lost a real omokione. Tima etio sena endo mokiono ndenare. Oinyore tabantu bamwe abona my dad. At my left, this is my dear family. I will only talk for the acting last born. The acting last born. She's a bit shy and she even doesn't want that position. Anaitwa Bella Gesare. The rest will speak for themselves. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bantu bamutano wako ni mwesi mbiyemuri. Samaria tango kusara mora. I'm the wife to Mr. Osiemo. Good afternoon to friends and family. My name's Mark Osiemo. I'm the firstborn to Leonard Osiemo. Hi. My name is Elsie Mogere. I'm the second born. Thank you. Thank you so much, my brother, Leonard. Leonard is a teacher by profession. He's a lecturer at Shansu Teachers College, teaching mathematics and business studies. My brother Gideon, who just spoken, is an accountant by profession. This is just for record purposes. Gladys, step forward. We are almost coming to the tail end. For record purposes, so that you understand who my dad was. He loved education. Gideon is an accountant by profession and practicing as Obiria and Company. Salome, she's a business lady here at home. My elder sister, Eunice, she's a teacher by profession. Thank you. If I forget anything, Mokaya, that's your work. You're supposed to remind me. Make sure I don't forget anything, because there's never going to be any other occasion like this one. Mokaya and Bernard, I request you. No, now I'm almost taking up the chair position. I instruct you that you make sure that I don't forget anything. Thank you. Abasani batata na bakwa nilimbi ya mure mwensi. Nchapasa Maria Gladys Kerubo. Tato minto. Engaki atagete ko Mombasa ase gusi. Niganda ngerete kana arenge gasi ne biasara ngokora. Agante byo mwana one. Minyoka no chongikere. Nga minyoka. Tata agante byo mwana one so wanja kwago. Kwana bamuraba mino bangireka. Nkwana abantu bekenyoro. Mbata igoro yesukuru. Chikanisa. Nkwana mangana ntagete. Tinkole tikende. Gatebye sister yane koruke muma kwana na bamuraba minto tokakwana barabu. Tokarobe tokarenda tataka. Kato enda tataka kero tore neranya anya sinya kita tora mwenda ko tore nera gakani. Tata diga teti omwana one. Tontiga obe na inche baketa ke kayo mwerio. Ngabana tata baketa ke kayo mwerio. Ngamurenda bakaritu kodia mwari inche na akikise tata orarire. Nko ile nafasi ya gwakero muga kone mbiamono. Aso ko ngari bagaro korera tata. Tiga museseni nainde ekiana mangana manga abantu batete no musubati orure boye. Lakini asenge njo tata ndebe tina taite wikera niringana dia ndebe timorende baketa ke kayo mwerio. Na morendete tato minto na mangana manga ndebeti. Tiga arare buya. Ntu amwanjete mono lakini rende niga renge no uchungwa monene tiga tumoka serie taria Yesu Kristo. Amen. Ono moga kone tiaba. Wanchu bo mone na bakwana mbia mure mwenze. Chama rieta ni wankoro kwa Richard yagonga. Dati sina ro mongnone. Ero kunyo untongera ekrondo. Ono rende nyasana bato ato sesene tia bana babatato. Tiga bate ba marieta ntubu ati manga bana nkorera tora bono. Hello. My name is Glorifin Komboka and I'm the firstborn to Richard Agong. Habari zenu tena. Wairire.
Kwa majina naitwa Kale Bongera, lakini hapa Vokione wananiita Maroko. Karibuni wageni. Hi guys. My name is Annabelle Mora. Let's grandpa rest in peace. Thank you Annabelle, huyu ndio walikuwa naishi na mzee hapa. My sister Gladys, she's a business lady na mzee wake. My brother Leonard, the wife, she's a nurse. The wife to my brother Gideon, she's a nurse. By profession, my wife also Irene, she's in the same profession. My sister, as I said, Eunice, a teacher by profession. I don't know if and the husband is a retired teacher, David Mainda. So, Mukaya, I've not seen any notes coming from you. I believe that I'm doing good. Good afternoon, everyone. My name's Geoffrey Orina Obiria. Am I the last born? Kwa vijana, mi ndio last born. Let me say this. I had an opportunity to stay with Dad for close to 4 years. Dad was staying in my house, and that house had built it specifically for my parents. I thank God for that opportunity, to having stayed with Dad for that long. Dad was very special to me, more so to the grandchildren, and he had a special way of dealing with his grandchildren. Nyumba yake ilikuwa ni kama duka, haikosi biskiti. Watoto wakitoka asubuhi kuenda shule, they pass there. Kila mmoja anamsalimia, anampatia biskiti. Jioni, the same thing. Dad akiona it's almost lunch time, atatembea afike mpaka karibu na shule. There used to be a shop close there. I make sure amenunua biskiti na juice, angoje Elsie wakuje naye nyumbani. That was Dad for us. For Mark, Dad used to carry him. Alikuwa anambeba kwa mgongo kutoka nyumbani, anamfikisha karibu hapo, kwa sababu Mark alikuwa anaogopa watoto wengine wasimuone amebebwa kwa mgongo. Anamwambia babu nishukishe niende shule. So anamshukisha, anamfikisha pale, mtoto anaingia shule. Lunch time ikifika anafaa kuchukuliwa nyumbani, the same. Wakipita pale ile miti hivi, Mark anasema we, babu ni bebe. Mzee anambeba, wanaenda nyumbani. That was Dad for us. One last thing. Dad alisema, aliomba vitu 3 tukimregesha nyumbani that he wanted to address. The first thing, mambo ya shule. The second thing, mambo ya church. The last thing, kuhusu familia yake. Alikuwa pange familia yake, which he managed to do. Lastly from me, najua watu wanaomba, naona watu wanaomba positions hapa. Nimeona chairman, nimeona CEO. Unajua kuna kitu watu hawajui. Fimbo ya mzee iko na mimi. So automatically I think I think I need to declare myself as the chief whip for the family. Thank you. I think when we're going to have that meeting, I think it was going to be a confirmation. Thank you so much. My dear family is here, but let me introduce my acting last bond. We were privileged. And let me say this, familia ya mzee, we were privileged. We were blessed with triplets. Unfortunately, mmoja alituacha ambaye nilikuwa nimemuita jina ya Dad, Brighton Nemuel Obiria. Mungu ailaze roho yake pema. And these are the remaining wawili, Janice Gekondo and Bryson Martin Ombati. Ombati specifically I said, and na niliomba Mungu anipe mtoto kijana nimuite Ombati. Ombati has a special place in our family, and everybody Omoki Ondebuensi can confirm that. Without talking too much, let me give my able assistant. Okay, good afternoon, everyone. Okay, my name is Caroline Nyaboke. I'm the wife to Mr. Orina here.
In Mombasa, they like calling me Miss Orina. So I was privileged to live with my late father-in-law for the last 4 years in his most vulnerable moments of his life. And being a nurse by profession, it made my work easier because I was able to take care of Mzee. And you know what old age comes with. And also it gave me an opportunity to connect with my father-in-law, having been married as the last in that family. For the last 4 years, I came to know who my father-in-law was, and he was a gentleman and he was an easy man. Because staying with a patient for 4 years is not easy, but he made my work easy because of his personality. And I can say that as a family, we've really lost somebody, and we just pray that God will rest his soul in peace. Thank you. Hi, my name is Melissa Mogere Orina, and I'm the firstborn of Geoffrey Orina. Hi, my name is Emira Mora Orina, and I'm the secondborn of Geoffrey Orina. No. Okay, thank you, Geoffrey. Thank you so much, my brother. As I said, I will introduce them. Caroline, she's a nurse by profession. Orina is an accountant by profession. I can see that I'm joined by my colleagues in the profession, and I saw Chairman Philip Kakai, who is here. He declared vacancies. In the next few days, there will be elections. So, in this family, there are 3 votes. Professor Elizabeth Kalunda, I can see you. You are nodding. FCPA Bernard Amuka, I saw you here. CPA Douglas Nyokwoyo, I saw you here. And now we've just been joined by Council Member FCPA Esbon Omolo, who has just come in. Esbon, I can see you. I don't know whether you've got a place to sit. You can just wave. Thank you. We appreciate. Also joined by Council Member CPA Rispa Ulik. I just saw you coming in. She's there. Thank you so much. Chairman. Ni kama ile council yangu yote iko hapa, so I can have a council meeting here, isn't it? Sawa. Thank you so much, colleagues from the profession. Really humbled to have you here. Now, the last. Okay, before I say the last, I can see guys are competing for positions. Now, I'm going to difference between UDA and what is happening in parliament for those parliamentary positions. Please, wachana tumalize, mi nitaita meeting. Unajua who calls the meetings? In the chairman, and I set agenda for the meeting, si ndio? So, hiyo mambo ya positions, wacha tutulie kidogo, sawa? Na naona hapa wazee uncles, katika when we were having the meeting, Fred, my uncle, ukai karibu hapo, we don't see white smoke, ujue hapo kuna shida. Sawa. Our last born, Mercy Kemuma Mumbo. Family and friends, good afternoon. My names are Mercy Kemuma, and I'm the last born of Mzee Obiri. I'm Jambo. It's good to have a second time to talk. Mercy is my wife. As she says, she's the last born. So I'm the first born of the other family. So the first born and the last born were joined. You can expect what happened in the house, what we pray. So for just a tribute for the Mzee, I'll just talk a few words. Before I got my profession is, I was an accountant in Kenya, but when I went to America, we joined in the medical field. For now, we have a business we are doing with my wife in the nursing profession. We thank God for that. So for the tribute, I can say that for Mzee, our father, he was a great man, as I said earlier. He was a man of wisdom. Whatever time we came to Kenya, he'll take me aside and talk to me like a son. The way he was talking to me is like he was talking to his real son. I was thinking, I'm married to your daughter, why are you talking this like to me? But he meant it, and that one sticks to my heart. So I thank him for his advice. He was very open. What he liked, he said it to me. The way he wanted us to live, he said it to me. Even the materials, he used to read books for sure.
materials. And when I go there, it is just go to a specific chapter and tell me, go read to your wife this chapter. And read it and keep reading it. So he knew a lot in family life. And we thank God. As you see how the family looks. This is great. So I leave it that way because of time. We just were grateful for his celebration. We are just celebrating his life in this earth. This is my first daughter. We have only one daughter. We have 2 boys. Maybe they can just say their names. Good afternoon, everyone. My name is Jillian Kwampuka, and the firstborn. Hello, my name is Jeremy Kanyuka Mumbo, and I'm the secondborn. Hello, my name is Jonathan Obiria Mumbo, and I'm the last one born. You can see the way they speak. You can hear the way they speak like Americans, isn't it? Wapigie makofi hao Americans, eh? They just arrived 2 days ago. Very, really humbled. Thank you, Mercy. Thank you, my sister. And thank you, my brother-in-law, Gerard. And thank you, really, very humbling. And wananikaribisha. Chairman, za ile nilikuwa naenda huko, ile pesa ulikuwa unanipa nilikuwa situmii, nilikuwa nalala kwao. Let me confess. Sababu nilikuwa na shida, mzee alikuwa mgonjwa. Sasa nilikuwa nataka pesa kidogo ya kusaidia na bill. Sasa nikawapigia simu, mimi niliwasaidia wakaenda Amerika huko, nikawanulia ticket, kila kitu, nikasema nyinyi sasa nenda. Sasa nilipowaambia nakuja, wakasema don't pay anything. Lakini ulikuwa umenilipa. So hii ni full disclosure. So lakini ile pesa ilienda kwa bili ya mzee. So naomba msamaha lakini unisamee, lakini ninafanya full disclosure. Thank you. Sasa hao watu wote mmeona mama yao yuko, lakini sasa hawana baba. My mom, elder mom, she's sleeping somewhere here. She's unwell. I want to thank her. She's the one who has taken care of us. But unfortunately, she has got healthy challenges, but she's around the compound, and we continue praying for her. Kuna wale wanaongea huko, naomba mnyamaze kidogo. Na waomba kwa isan, with humility naomba mnyamaze. Sasa my mom kula alikuwa anakuamsha, unfortunately hayuko. You are not experienced not being woken up. You understand English? Sasa huyo mama anasemanga ati babangu ndio alimconfuse. Alikuwa amalize shule mpaka secondary. Sasa yeye alikuwa anataka kuwa mwalimu, lakini sasa akamconfuse. She still regrets. Akimsamee baba mama. Msamee. Hebu ongea kitu. Sijui mimi nitaongea nini ama ndasemaje sasa, kwa sababu sasa tuko mchanganyiko. Kuna watu wa Mombasa na watu wa nyumbani hapa. Sijui kama ngeongea Kikisii watasikia, sijui nitafanyaje, lakini nitajaribu mahali bale na nafikia. Sawa. Habari zenu, lakini habari zenu watu wa Mombasa. Haya, mimi nawaona, mimi na Onajua mimi napenda watu wa Mombasa sana. Nataka kuenda kuishi huko, lakini sasa amesindu kuenda. Kwa sababu mimi hakuna mtu na haja kwa nyumba, na mnaona mzee wangu asaseeka. Sasa hiyo ndio kitu kinanifanya nikakaa kwa nyumba, na kitu kinanileta kwa nyumba, naona wacha nichunge boma yangu, watoto wangu wakikuja babate maji ya kukunywa. Sasa hiyo kitu kinaniweka kwa nyumba tu. Lakini kitu kingine nasema, nashukuru Mungu. Mimi nakuwa mdogo 17 years. Mimi nikaoleka, sinakuwa mdogo sana. Mimi nasema, watoto wangu hata wananiuliza, mama unasoma? Kawaambia mimi sisomi, lakini si mnanisomea. Hiyo masomo mko nayo ni yangu, kwa sababu mimi ndio nafanya kazi mpaka mkasoma. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu, ninapenda mzee wangu, anakuwa ameseeka, lakini tunapendana.
Sasa ninakuja kitu kinaniweka, nilikuwa ninampenda, ananipatia watoto wazuri. Watoto wangu ni wazuri, hata wasure bila wanaenda huko hawakunisumbua, kwa sababu mimi nakuwa maskini kabisa. Nalia lakini nalilia Mungu. Nafanya kazi ngumu lakini nainama chini naomba. Namwambia Mungu wangu, naja sure. Sasa napata vijana. Na hao vijana wataweza kuenda kufanya yani kazi kwa wenyewe wapate kitu. Kaki Mungu wangu nisamee. Nione kaki yani naona onisaidia watoto wangu wasome kwa sababu hata huyo mkuu kalikuwa katogo kanyepamba akana nguvu. Sasa nasema kaki Mungu wangu nisaidie kama nafanya makosa, lakini usanipatie watoto. Hata hiyo nimeshukuru kwa Mungu. Sasa kitu kingine, bwana yangu nampenda. Hako mzee anakuwa aenda asome, lakini kwa sababu yangu akaja shule. Ako form 3 ule. Anakuwa form 3 ile ya kwanza. Naona ukiona mtoto yani ukiona mwanaume alikuwa wa secondary, wewe unafurahia sana. Na sasa mimi naona ananiambia ako form 3 anasoma Ramogi. Ngasema Ramogi huyu akikuja si tutapata pesa? Kasema mambo ya shule mimi niache. Ngaweka shukuru kano, ngakuja kwa mzee. Mungu akatubariki na watoto wengine wasaenda, lakini wala ananipatia na shukuru naye. Sasa bila tunakuwa na huyo mzee, tukakuwa masikini. Mnajua masikini lakini si kukuwa na nguo. Kuna mwanamke mwingine lakini rafiki yangu anaitwa Naomi Nyatichi huyu. Bibi Yombati. Yeye ndio ananionea huruma akanipatia nguo moja. Tulikuwa na friend yangu tena inaitwa Harisi Machewa. Huyu ndio anakuwa friend yangu ya ndani kabisa. Tunalia tunaulizana sasa tutafanya nini? Lakini yeye alikuwa anakuja ananiambia Harisi, sasa tutafanya nini? Tuko na watoto. Tutatoa pesa wapi? Mafwana yetu hakuandikwa. Sasa tutafanya nini? Tukafanya vitina hawa wanawake wawili wakanisaidia. Paka sasa hivi vile nafika hivi tunakuwa masikini. Wacha nikuambie, mimi si kuamini kama nitasimama hapa kwa watu niongee hata Kiswahili. Hata hii Kiswahili sijui kinatoka wapi. Lakini Mungu bila nakuwa mwema ananibaadea ngaenda naro kwa mtoto wangu huyu George Mokua huyu. Huyu bila unamuona hivi. Huyu ni mtoto. Mtoto huyu akaniambia ngakuwa mgonjwa ngaenda naro. Akaninunua samba. Hiyo samba nikaona hapa ni kuchavu, hakuna maji ya kuoga. Kamwambia akakita, mimi sitakaa hapa. Wacha nirudi kwa nyumba. Ngakuja hapa. Lakini huyu mtoto wangu wacha niwaambie. Hawa watoto wangu wote sijui ni Mungu ananionea huruma kwa sababu mimi sikusoma akanipatia hawa watoto. Watoto si watoto peke yao. Hawa mahali wanahoa. Huyu ananisika hivi. Huyu unamuona hii. Watoto wangu wasichana wale yani watoto wangu wanaleta kwa mji. Wanakuwa watoto mimi siwahi kuona. Kama wako na wasichana nyumbani kwao muende muwalete. Kwa sababu hakuna mtoto yani bibi ya mtoto wako anaenda kuchunga yani bwana ya mwenyewe, yani achunge baba ya bwana yake. Yani ajunge, sijui nitasemaje hiki Kiswahili. Yani ngoja wakati gani wiki kusi watu wa Mombasa msanisikia. Waje sasa niongee Kikisi. Kikisi yangu kinasema hivi. Omondo dali nono yo mura nyoma mukamumura. Agenda kulende. Yani bamba sinojire. Akulende yani atari kunyinyera emyaka yonsi umugakona abina Mombasa abana bana abayisege bali banywa mirororo kaki wonko bayandirimbia muno onye bakabwata abayisege nyomba kamuranje magana marende nje na rendu rubuya numugakona rendu rubuya orage ligubuya tuanjire nabonyangite Mombasa lakini asinge nyongora ngadiganyira nebwone abana bana bagoja banywa litoke banyore na kende egere bego kina baro igo abana abayisege banywa mirago nko bayandirimbia muno abana bamunda niwo bale 100%. Hakuna mtu anaenda nyuma. Tunaenda tunangangana na mzee. Tuamini kanyi. Lakini Nyasaye gaura bana kurko boko. Tali bate bangambanja. Yani omwana nende nara yomo. Omwana ogorogori na sirwe.
omwana oli koranje nyasa kulinda so kutajabuna kogororoka na ayole ndubo yani watokolera mangana manase nyumba yane kwatolendire kwagendira abana bane bakire gasi asinge njo yawo kwamnyo kiryango yawo botukona mugaso mokorangira ni my sister oingira this my sister mwate bani sambiri satatu ero yaikire siku etageka umwago jinya kitali wana kaki mwana one nkinta kusabira ama yasa abantu ihoroiga ingote binyasai kanerare ndwe ama tukameta so butibwense nera tachandeka nkwane ndakwane mbwata mangana mangi ntagiti nkwana mangi umaga kone na jandeka narira unabona sira ndiyo mari ganda ngeli alisi nkomobona kimwaga mbiyora kante yembiane agantebia na rure nyagitari na achireka ngamubori wacha ka ngayore no ndi mwana wano ngikande sikonta gitenya leru ngowo kwarira umwana onegira ati siokonyarira aicho fure ya Jofre njo yani agateba omuntu okonyarira omwana onegira ati sina Jofre omwana oyo bari ndiro mwakone Jofre iko wapi huyu sijui ni Mugiriama siku mjua huyu kama Mugiriama ako hapa haki ananiletea mwanahume ule akona roho nzuri akutema mate hata mara moja anabangusa bwana yango na tena anakula kila kitu anaamka usiku kama sitasikia anambikia sima anampatia sasa ukienda oenda salama yani Mungu agwezi yani akujalie mahali popote si ndio Kiswahili sikijui lakini na kimamani hivyo sawa ngokorana sasa omugako na ikubororo na akura tigara ari nene naona nje ndara ari egeko gerorosire okulire tabu ati magoro tabu ati mogongo yani omontara ye masoko ta imiake etano akimoyo butayo bororo omugako tigatu mogene nene nasometi abana baye nene nangiti kisemi bono nikindate mokua bwatera abwa abana ba mino bonaye nayo monene otebereri abana ba mino bono kene kidogo janka no mongino mtana lakini ino mobwata baiboli ba mino mwana ko batwara moiboli omuntu okoroku ana bonareri obiria abwate roye yemo yani agonde bigakiaye nje abana uba una abane nanjo mwana ne gakira ko sayo mubwo ngate bumongira gendo obeke muno nje tukanje ine yani tori buyabi nani gaki monsabira ni ko era okorogo dire amenda maduko make mbiya mono ni onda kwa na mangi. Thank you my mom. To Geoffrey nataka usimame kidogo. Nataka kuambia okay. Nyabile gentaka mongere nebile kuna kitu nasahau. Mzee wangu anasema huyu mtoto akitoka kwangu apate ukitu na mimi nitaenda kumpatia huyu. Thank you so much mom. Let's appreciate na say amen. Now we are almost getting into the tail end, but there is one special person that Mama had introduced. I was going to introduce him. His name is called Geoffrey Murabu. Na anatoka Malindi. Vile mzee alisema akuje Mombasa, akuje Kisii. Mzee you could not handle him without nurse care. Huyu ndio nurse wa mzee. Alikuwa anamuosha, anamuvalisha, anamukulisha. Mimi sitaki kusema mengi, mama amesema. Lakini unajua nimesema wewe ni ndugu yetu. Ulipokonywa baba. Sasa baba alipotuacha on 8th of February. Nikaambia Geoffrey, pole. Uwezi rudi kwenu sasa Malindi, Mombasa. Tufanye hii sherehe ya mzee tumalize. Ndio tutakuwa na meeting vile Gideon amesema wanapigania position. Tutakuwa na meeting on Saturday. Tutajadiliana hiyo maneno, hiyo mama vile amesema. Lakini from the bottom of my heart, from the bottom of my siblings, if it was not for Geoffrey, because sisi tuko kwa makazi huko Mombasa. Sistangu aliwacha biashara yake ndiye akuja alinde mzee. Sasa walikuwa watu wawili. Hata siku ile mzee anafariki at 7:30 PM tulikuwa tuna discuss. Sasa imefika
ako ICU, nimefika kama inaelekea saa 2 tuna discuss. Sasa how are we going to, who is going to stay here? Geoffrey alisema, me I'm not going. Siendi huko nyumbani, mimi nakaa hapa kwa mzee. Umekula? Nimesema nitakula. Tafutie pesa, mimi kuna mahali hapa nimejua. Nitakula. Geoffrey akakataa. Gladys naye akakataa, mimi siendi. Mimi nakaa hapa. Sasa mimi nilikuwa nimetoka Mombasa because simu ilikuwa imepigwa usiku, nikachukua ndege kutoka Mombasa Kisumu, nikachukua gari nikafika huko Bosongo by 3 p.m. But mzee ni kama aliningoja akaenda 7:30. Geoffrey, sitaki kusema mengi, lakini wewe ni ndugu yetu mdogo. Kama uko na watoto wanaenda shule, nitafanya kikao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kama tuko nayo, nitaongea na ndugu zangu na dada zangu, tutafundisha watoto wako mpaka wafike vile mzee alikuwa anataka sisi watoto wake tusome. Habari zenu kwa wale wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Na wale watu wetu, asalamu alaikum. Mimi nashukuru kwa sababu kushukuru kwangu, mzee alikuwa kuna maneno ananiambia, "Siwe ni mwanaume?" Namwambia ndio. "Tafadhali usiniache. Tafadhali usiniache." Wameongea mambo mengi kuhusu elimu, lakini kuna kitu moja tu hawajagusia. Mzee alikuwa hataki urongo. Urongo mzee alikuwa hataki. Ukimwambia kesho naenda narudi, ni hakikisha kesho unarudi. Bila hivyo utashindwa vile kumuelezea mpaka arudi normal. Nashukuru tumengangana, kila mtu amejaribu kungangana. Kila mtu alimwombea mzee, lakini wakati wake ulifika na ikabidi aende. Kuna kitu nataka niulize kila mtu ambaye yuko hapa. Nani alikuwa anampenda nani mwele hapa? Obiria. Aonyeshe mkono juu. Alikuwa anampenda mzee, nione mikono juu. Mlikuwa mpende nyinyi? Sasa nikiuliza, nani anataka kwenda na Namuel sasa? Nione mikono. Nani uko tayari aende na Namuel sasa kwa sababu tulimpenda? Haya, Mungu alimpenda zaidi. Wacha roho yake ipumzike mahali pema peponi. Nashukuru bro. Asante sana my brother Geoffrey, and may God bless you. Obviously Geoffrey now will be leaving to Mombasa because sasa mzee hayuko. Nikamwambia uwezi enda, tukae. Hata ukae na sisi mpaka Monday, Tuesday, Wednesday, hata wiki mzima. Sasa ile tumeanza kukubali ndio unaweza enda. Lakini wewe vile nimesema, hiyo mambo ni vile mimi nimesema. Na naomba Mungu anipatie uwezo, anipatie wisdom na aniweke na pamoja na ndugu zangu na dada zangu. Asante Geoffrey, unaweza kaa. Allow me to recognize the presence of my friend, brother from Nairobi, who has come with his dear wife, James Mwangi na Janet Mwangi. Hebu simama kidogo ndugu zangu. Thank you for coming all the way from Nairobi. Hawa wamekuja kwangu nyumbani, wakalala kwa hoteli yangu huko, tukakuja nao nyumbani tukakula. Lakini James, nilikuwa ni attend harusi ya mtoto wako last week, the other week. Lakini mzee wangu alikuwa ICU. Nikakwambia siwezi kwa sababu mzee wangu asikii vizuri. Hata mama alikuwa ametengeneza nguo, unajua zaile nishamwambia safari. Unajua wamama hao wanakuwa na wasiwasi. Wanajitayarisha safari ya next week, wanaanzia this week. Sasa nikaona mama ametoa nguo ameweka, najua I told her that we are going to the wedding of my friend. But unfortunately it did not work out. Thank you for coming all the way, and may God bless you for standing with us. Thank you. You may take your seats. Now, naomba Mark Maroko Osiemo. Huyu mtoto vile tumesema, vile ndugu yangu amesema. My brother left this kid here at home. Alikuwa anambeba, anamwachia pale. Hataki aonekane kama amebebwa kuja shule. Unajua watoto wanakuanga na instructions. They instruct their grandparents.
nyanya, don't come, usimame pale uningoje. Sasa huyo alikuwa anaambia grandpa, you stand there, unibebe, uniwache pale, alafu nakuja. Sasa akitoka, anangojea mzee, anambeba kwa mgongo, nampeleka nyumbani. Mark Maroko is going to read for us the eulogy of my late father, Nemwe Obiria Monda. Good afternoon again. I'm going to be reading to you the life of my late grandfather, Nemuel Obiria Monda. The late Nemuel Obiria Monda was born in 1939 at Iranya village of Gesima location, Nyamira County. He was the son of the late Monda Maroko and Yunuke Mora. He was a stepson to the late Kerubo Nyanchwa and Boari Monda. He was a brother to Zirel Monda, the late Marok Monda, Fred Makori, late Reverend Peter Ondieki, and John Obocha. He was a nephew to Kwamboka Nyambane, Monde, late Ikobe, late Nyachwanya, late Oira, Ongondo, late George, late Nyangenya, late Ondari, late Nyangau, late Marocos, Obares, late Josh Machiega, Makoris, Obegis, and Pastor Babu. Late Abena Eunice, late Nyakea, late Mokaya, late Nyachani, Agnes, late Pacifica, Joyce, and among others. He was initiated into adulthood in 1951. Education life. The late Nemuel began his education at Nyakongo Intermediate School before transferring to Rigoma Primary School, where he sat for his intermediate examinations. He later joined Mochenua Primary School, but faced challenges gaining admission. At the time, he was already married, and most schools in the area were run by religious denominations to which he did not belong. Despite these obstacles, he remained determined in his pursuit of education and eventually enrolled at Itibo PAG Primary School, where he successfully completed his primary education and sat for national examination. Mzee later joined Lexstar College in Kisumu for Form 1 and Form 2 junior secondary, and sat for his Kenya junior secondary examination as a private candidate at Kisii Primary School. After completing his KGSE, he proceeded to Afraha High School in Nakuru for Form 3 and Form 4. Unfortunately, he was unable to sit for the examination as the school director failed to register the candidates. Reflecting on his experience in a recorded interview with his grandson, Caleb Agonga, he recalled saying, I was very disappointed and discouraged from registering for the exams again, considering that by then I was already married with 2 wives. Marriage and family life. Nemuel was a devoted husband, father, and grandfather. He was married to his beloved wife, Hannah Bosifori, in 1954, and Alice Mogere in 1968. With his first wife, they were blessed with 1 daughter, Eunice Kwamboka, while with his second wife, they were blessed with sons, George Mokua, Gideon Obiria, Leonard Osiamo, Geoffrey Orina, and daughters Gladys Kerubo and Mercy Kemuma. Through customary arrangement, Salome Ombui was married to Hannah family. Mzee was also blessed with wonderful grandchildren and great-grandchildren, to whom he continued to instill values of hard work, resilience, and especially in education. Work, life, and achievements. Having encountered setbacks in his education journey, Mzee eventually chose farming as his profession. He initially focused on pyrethrum farming before later expanding into tea cultivation. As a pyrethrum farmer, he became a member of the Gesima Cooperative Society, which served as a marketing agent for Pyrethrum Board of Kenya. Due to his advanced education at the time, he was appointed to the society's management committee and later rose to the position of chairman.
During his tenure as chairman, he attended several cooperative management courses at the Cooperative College of Kenya, where he enhanced his skills in financial management and board governance within the cooperative sector. He later joined the management team of the late Honorable Evan Somani's family business in Nairobi. However, after some time, he resigned and returned to his rural home in Iranya village to focus on farming. While engaged in farming, Mzee Nemwel remained a strong advocate for quality education for all children in the community. At the time, there was no primary school in the area, which greatly limited access to education for local children. Determined to change this, Mzee, alongside his longtime brother, confidant, and friend, the late Stanley Ombati, and other community members, worked together to found and establish Iranya Primary School. He later served as a member of the school committee and eventually as chairman for several years. The school was dear to him, and he consistently rallied to the community to support teachers for better academic outcomes. Even in his final days, while he was on his sickbed, he urged his sons and nephews to continue supporting the school and the community. Sickness and eventual demise. In 2020, during the COVID-19 pandemic, Mzee fell ill and was diagnosed with acute pneumonia. Despite receiving medical care, his condition worsened. He was later diagnosed with diabetes, hypertension, and chronic heart failure, which further complicated his recovery. As his health deteriorated, he was transferred from Kisii to Mombasa for better medical care. Specialists at the Mombasa Hospital and Aga Khan Hospital attended to him, but his conditions remained fragile due to multiple health complications that continued to emerge. He stayed in Mombasa under close medical supervision with his children by his side. He faced numerous challenges, including multiple organ failures, which made it difficult for doctors to manage his illness. For nearly 5 years, Mzee endured multiple hospitalizations at Mombasa Hospital and Aga Khan Hospital, spending time in the ICU 6 times. His strength and resilience kept him going, but the battle was long and difficult. In December 2024, he made a heartfelt request to his children, which was to take him back home to Iranya village so he could reunite with his beloved family and lifelong friends. He longed for the warmth of his community, the familiar faces he had missed for so many years. Honoring his wish, his children arranged for his airlift home after receiving some clearance from his doctors. However, barely a week after his return, his health took a sudden turn for the worst. In critical condition, he was rushed to Bosongo Hospital in Kisii, where his doctors did everything possible to stabilize him. Sadly, despite his remarkable fighting spirit and having survived numerous battles in the intensive care, this time he could not overcome the odds. On the evening of February 8, 2025, 7:30 p.m., Mzee took his final breath, surrounded by his loving family. He passed away peacefully, embraced by the very people he cherished the most. Legacy. The late Nemwel Obiria Monda was a remarkable man whose strength and perseverance and kindness touched countless lives. His unwavering dedication to his community development has left an enduring legacy, a pillar of his family, and a guiding light to many. He was a source of wisdom, faith, and selflessness. His passing is a profound loss, not only to his children and relatives, but also to the entire Iranya village, which mourns the departure of an
So much, Mark Morocco. Thank you so much. My nephew is a student at CITEC University in software engineering. Professor Isaiah Wakindiki, the Vice Chancellor of KCA University. You remember me sending you something that I wanted my nephew to be a student at KCA University, where I graciously serve as the chairperson of the Board of Trustees. So that is the student I was talking about. And thank you for coming. Allow me to recognize the presence of a representation from the county government of Nyamira. We are joined by Waziri Emily Ongaga, waziri wa elimu. Ile ECD class ulikuwa unasema ulipeana pesa ikatengenezwa, ndio hiyo hapo. So Mukaya alisema ati ni yeye alitengeneza, lakini sasa nimejua ni wewe ulitengeneza hiyo class. Ama wewe ulipeana vote? Wewe ndio ulipeana vote? Hakuna kitu walifanya? Okay, sawa. Thank you so much. Representation from the county government of Nyamira. We are also honored to have the Chief of Staff for Finance. I think I saw her here, Dr. Asnath Maobe. She's here. Thank you so much, Dr. Asnath. Abantu baminto mwaroche pare korosiwa. Nilipigia hawa dada zangu. All of them, they are accountants, and I was their boss. I requested them that my father has no road. We can't get a road where my father is going to be, to be taken home. Kindly, si munisaidia nisipata aibu wageni wakija. Na mimi nashukuru. Kindly convey my sincere appreciation to His Excellency, the Governor of Nyamira County, Honorable Amos Nyaribo. Thank you, my sisters. You made me proud. Amuku niwachilia. Tractors zimelia usiku mchana. Mpaka watu wa Iranya village wakashanga, what's going on here? But thank you so much. Now, we're going to the tail end. I'll request now the grandchildren to very fast read the tributes representing all the children of my late dad. So, we start with my elder sister's son. We have about 5 minutes. You'll be very fast. Nyinyi ni Gen Z. Just very fast, okay? Thank you. Let me read the tribute to my grandfather, who was a great man. In loving memory of my beloved grandfather, we used to call each other Mugisangyo, or age mates. Grandpa, you are a shining example of love, wisdom, and faith. You loved us all equally, never making a distinction. And in that love, you taught us the true meaning of family. You always wanted us to be strong and independent, to stand on our own and live with purpose. Your lessons have shaped each of us, guiding us to be better versions of ourselves every day. Your deep love for God was the foundation of everything you did. It's radiated from you in ways that were so quiet, yet so powerful. You showed us the strength that comes from faith and how it can guide us through even the toughest times. Your love for Him was the light that illuminated your life, and through your example, we learned to seek His guidance in all things. Grandpa, you are so special to me, and indeed it was so special to me. Your kindness, your wisdom, and the comfort of knowing you are always there will be forgotten. Your spirit will live in honor my heart and the hearts of all who had privilege of knowing you. You gave me a duty to take care of Grandma. That's Anna. I promise I'll do it. Fare thee well, Mugisangyo. You are loved beyond words, and you'll be missed more than you could ever know.
May your journey be peaceful, and may you rest in the arms of the Lord. Felix Ombae, here they call me Orina. May Sokoro rest in peace. Thank you. Good afternoon. With great respect, I celebrate the life of Babu as I honor the memory and legacy he leaves behind. He was and still is a thread in the fabric of my being. His life spoke volumes each and every day. He made each moment count, no matter when or where, inspiring us to work hard, have integrity, and to care. Even though you're no longer here with us, your influence continues to shape who we are. Your legacy of kindness, courage, and love endures. You're loved endlessly. Rest well, Babu. My name is Glorifin Kwamboka, and this is my tribute to my late grandpa. Grandpa was a wise and faithful man who shared his deep knowledge of the Bible and the importance of hard work. He always encouraged me to study hard and always seek God. Though he is gone, his words and lessons will stay with me forever. Rest in peace, Grandpa. You will always be in my heart. Dear Babu, I can't believe you're gone. I was blessed to bond with you in your final days. You are more than family. You are my guide, my storyteller, my biggest supporter. Your wisdom shaped me. Your kindness inspired me, and your love will always stay in my heart. I'll forever cherish your laughter, your lessons, and your warm embrace. You taught me the value of hard work, kindness, and faith. I'll always remember you, your encouragement to get baptized and stay close to God. Thank you for being my hero. I miss you dearly, and I will carry you and your love with me always. From Melissa. Hello, everyone. My name is Jillian Kwambuka. This is my tribute. In loving memory of my grandfather, a man whose gentle guidance and quiet strength continue to inspire me, even the few moments we remain deeply cherished. Though I lived far away in America and our visits were brief compared to the closeness of my cousins, I enjoyed each encounter with them, and it left a lasting impression. In his later days, he would often tell my mother about a special gift he had planned for me for my graduation, a hurtful promise that symbolized his unwavering belief in my future. While fate did not allow him to see me reach that milestone, his words echo in every step I take toward my dreams. His encouragement reminds me that even though distance keeps us apart, the love and legacy he left behind are timeless. I honor him by dedicating myself to my studies and striving for a future filled with the promise he always saw in me. And every achievement is a tribute to the little moments we shared and the profound impact his hopes and kindness continue to have on my life. My name is Nancy Mora. The day you left and gained your wings, my heart just broke into two. I wish you could have stayed with me, but heaven needed you. You left with memories that can't be erased so easily, and I love you dearly still, no matter how much time goes by. You know I always will. You are a special person with kindness in your heart. You ever wish well to everyone in your family. Success of your children and grandchildren was what you admired. I know I can't bring you back, although I wish it every day. Pieces of me. To my grandfather, he was a pillar of strength, a source of wisdom, and above all, a man who loved deeply. Despite the pain and the struggles he faced, especially in his later years, he never let it dim his spirits. Even during his treatment, he greeted us with a warm smile, showing us that love and faith were greater than any hardship. One of the things I will always cherish about him is how much he loved being around his grandchildren. His joy was contagious, and he made us feel very special every time we were with him. I'll never forget how he would share Bible verses with me whenever I was heading back to school. Those words of wisdom weren't just scriptures. They were his way of guiding me and reminding me that God is always with me. I also hold dear the stories of how when I was little, he would carry me to school,
literally and figuratively supporting me as I took my first steps in life. He was more than just a grandfather. He was a protector, a teacher, and an example of unwavering faith. His life as a devoted Christian, not just in words, but in actions. His life reflected God's love, and he showed us what it truly means to walk in faith. Though he is no longer with us, his legacy of kindness, strength, and faith will live on in all of us. Grandpa, thank you for the love, the lessons, and the memories. You have finished your race, and now may you rest in peace in the arms of the Lord you so faithfully served. We will miss you, but we take comfort in knowing that one day we will see you again. Rest well, Grandpa. We love you. From your loving grandson, Marco Sima. Babu was a firm believer in the power of education and the strength of faith. He always reminded us that learning opens doors and shapes our futures. He always encouraged us to work hard, be curious, and never stopped striving for excellence. He always laid his hands and prayed for me before my major exams, giving words of hope in my abilities, a moment I will always cherish. Though he is gone, his lessons and blessings remain and will continue to guide my path. Rest in peace, Babu. My name is Charlene Mokua. Thank you so much. We're almost coming to the tail end. Allow me with the humility to recognize the presence of former councillor of this area, Mheshimiwa Nyabuti Mamboleo, who's been joined by his son, who is my good friend. Thank you, Mheshimiwa, and my dad was your good friend. At the right time, you'll be given an opportunity to say something. Thank you. Njetimbu atikende na aritayete kuru siasa. I just came to say pole kwa hii family. One word to the readers. Ekara kwa iruoborai korama ya gendaka. Iga kubwati. Mugako mwaboyo ntu akonya netekero na aru mukansora. Njenga chinke bakumbe na nyurete. Ekaro mwana yachonyora chibese. Akadwara Mombasa agateyo mwana oyo nintaite Nyabuti acha gonkwani. Nkaenda kamarra omwana oyo akanya a whole day. No mongi none. Na bacho korobane. Yeah? E hoteli eri na pitari yai for a week. Agatei maesani torikoru. Aitaria mangana man. So mongi none babu atamatangande na kiatachira. Tunasema pole. Thank you so much, and thank you so much, my brother Charles, your son, to former councillor, for coming. I appreciate. Duke, my good friend, thank you. Bado nimekusave kama speaker. So sita delete nitaendelea kama hiyo. So my brother Mukaya, have I left without anything before I read my tribute? Cross check. Choe ulikuwa mwalimu. It's okay. Friends and relatives to my late dad, my professional colleagues, friends to my brothers and sisters, members of our Iranian community, together with the surrounding areas.
words cannot fully express the impact my dad had on my life and the lives of so many. Dad, you are more than a father because you provided guidance. You provided me with advice and consistent support. Your kindness knew no bounds, and you always had time to help. You always had time to encourage, and you always had time to uplift those around you, even up to an extent of denying yourself. That's the gentleman. That's the man, the community, and the children, including the widows they have lost. Dad, your passion for education and community development was unmatched. You not only ensured that I received an education, but also taught me the importance of giving back. You founded Iranya Primary School together with the late Stanley Ompati, including Bwanchete Obiria Wanda, Dixon Machewa, the late Osiemo, among others, knowing that only education could uplift the lives of our people. Daddy, I promise, together with my siblings, friends and well-wishers, that I shall support and modernize the school facilities so that your vision continues to thrive. Your faith was the foundation of your life. I will always remember how you found peace and wisdom in reading Bible verses together with the spiritual books. You led by example, showing us that true strength comes from faith, humility, and service to others. Daddy, in honor of your unwavering devotion, I promise that I will also dedicate my time and resources to supporting Iranya PHE Church and the other churches, just as you wished. Daddy, our community has lost so many fathers and mothers who were the source of hope and a living support system for our people. Just to mention a few, the late Stanley Ombati, your beloved cousin and confidant, left our people vulnerable. And when his selfless and philanthropic brother, the late Chafet Ongwenyi Obegi, quickly followed, Daddy, our hearts grew even heavier. Daddy, just this past December, we lost just another beacon of hope, the late Joash Machiwo Orina, whose sudden departure shook us deeply. And now, just the other day, Daddy, Obiria Nyamongo, your age mate, passed on. Obiria Wanda, your age mate, also passed on. And now you, Daddy, the central figure and leader of our community. The support system of Monda family is gone. The ever-present dad and grandfather to Obirias, you are no longer with us. Fellow mourners, friends and relatives, my colleagues, the future looks bleak and dark. But with faith and determination, we will face it. Daddy, your shoes are size 10. They're just too big for my size 8 feet. But I'll do my best to fill them. I will protect and take care of the two lovers of your heart, Mom, Hannah, and Alice, together with my siblings and your grandchildren. I will strive to be a source of hope for the Iranya community and beyond, just as you are. Daddy, I don't know how long I will live. But as long as I have breath, I will obey your instructions
even when you are long gone. Daddy, I'll walk the path you set before me with faith as my guide and service as my mission. Our Heavenly Father, help us. Help me to lead and take care of the widowed Mama Hannah Bosibori and Mama Alice Mogere. Our Heavenly Father, help me to take care of my fatherless siblings and grandfatherless grand and great-grandchildren. Our Heavenly Father, guide me through this darkness. Strengthen me and all of us to carry on the legacy of our departed dear dad. Tata, Daddy, rest in peace. You'll always be in my heart. My siblings, my moms, the Irania community and the surrounding areas, you have lost a great man, but it shall be well. Friends, relatives, wapendwa, allow me to appreciate on behalf of our family and also express our deepest gratitude to the doctors, nurses, and caregivers who took care of our beloved father during his illness. To you, the doctors, nurses, and caregivers, your dedication, compassion, and unwavering support meant the world to us during such a very difficult time. Allow me, on behalf of my family, to convey a special thank you to Dr. Swale Misfilo Mwanone. We thank you for that. My nephews, Caleb Agonga and Mark Morocco, thank you for feeding and bathing and clothing my dad when he was indisposed. Special recognition and appreciation of Moses Naskia, Geoffrey Murabu. Thank you, Geoffrey, my brother. I don't want to repeat, you are part of the Obiria family. I thank you. Special recognition and appreciation of Moses Naskia, Bernard Bosire, who took over from Geoffrey Murabu. Thank you, Bernard. I thank you. To our relatives, friends, and well-wishers who stood with us with your prayers and encouragement and support, we are truly grateful. Your love and kindness helps us navigate the painful journey. We thank you with a lot of humility. I want to thank you, my sister, the chairperson of Mombasa County Public Service Board, Farida Abdallah. I know Mombasa County may be represented here by Madame Rudhiana. Farida organized for the doctors that received Mzee in 2021 at Coast General Hospital. I thank you, because when you evacuate somebody using an ambulance, you have to take him to a medical facility. So the point that my father landed when he came to Mombasa in 2021, just after COVID, was at Mombasa, at Coast General Hospital, and Farida organized for my father to be received by the doctors. He took an ambulance from Kisii to Nairobi and later was evacuated to Mombasa using Red Cross. Thank you. My sister-in-laws, Caroline Orina, for housing my dad for years. Sarah Osiemo for ensuring that drugs are not out of stock. My wife Irene, thank you for restocking Muse's favorite truths and buying him those spiritual books. And Margaret of Mombasa Hospital. Together with my Wensi staff, Jeff Thomas and housekeeper Rosalind, thank you for what you did to my father. My brother-in-laws, Arnold, Jared, and Richard, all of you, thank you for your patience, for giving peace of mind to your spouses. Thank you for your understanding. To my brothers and sisters, Eunice Kwamboka, Gideon, Osiemo, Orina, Gladys, Kemuma, Salome, let us all remain united as Mzee wished and wanted us to be. You did what you could possibly do. Just accept and let him say rest in eternal peace. It shall be well. Kwa jina la Yesu, it shall be well. To the people of Viranya village, the school, the church, and the surrounding areas, you have lost a self-appointed, selfless advisor of the community. But nevertheless, it shall be well.
it shall be well. Though our father is long gone, we take comfort in knowing that he was cared for by the best hands and surrounded by love. May God bless you all abundantly, and thank you. That's the appreciation of those who took care of my dad when he was unwell. On the same note, allow me to appreciate those who took care of, who comforted us, who stayed with us, who prayed with us, who supported us just after the demise of my dad. Allow me in a very special way to recognize and appreciate the support that we're given from His Excellency, the Governor of Nyamira County, His Excellency Amos Nyaribo, for paving and grading the road leading to our home. I thank you, and I thank you, my colleagues from the County Government of Nyamira, CPA Emily Ongaga, together with CPA Dr. Asenad Maobe. And thank you for visiting us and giving us comfort for the last 2 days. I really thank you on behalf of my colleagues, of my brothers and sisters. Allow me in the same way to appreciate the Solicitor General of the Republic of Kenya, Honorable Shadrack J. Mose, who was with us on Tuesday during the fundraising in Nairobi. Asante sana Mheshimiwa, asante sana SG. To the corporate officials, national officials, led by Honorable Edward Obocha, my classmate at Kisii High, and Koril, together with Moses Inturima, thank you, my friends. Thank you for coming. Thank you for supporting us. The Mombasa Friends and Organizing Committee, Dan Nyairo, thank you so much. The Nairobi Friends and Organizing Committee, Honorable Bocha Maroko and Major Josiah Obare, thank you with my relatives and friends from Iranya Village who live in Nairobi. I thank you. Autoport Freight Terminal Staff and Management, Family Business of His Excellency CS Honorable Hassan Halijo, thank you so much for standing with us. FOK friends who are here, I can see you. Raise your hands up. Thank you, my good friends, for being here. Ugatuzi residents, thank you. I can see you. Thank you for standing with my brother. Bible Way Ministries, Bamburi, thank you. Where my brother, the fellowship, and my sister Caroline, thank you. Friends of my sister Gladys, who are here, I can see you. Thank you. FC Roberts fans from Mombasa, I can see you in uniform. Thank you. But this is a Shabana zone, so you take care. Shansu Teachers College, thank you. Obirian Company staff, thank you. Mukuonunga and Company staff and management, thank you. My brother Yobe Shonungo Yaro is here with us. I thank you, my big brother. Thank you for standing with us. Mawenzi Hotel staff, once again, thank you for preparing that soup for my dad and for cleaning his room when he used to stay in the hotel. East Park family led by the national chairperson who is here, CPA Philip Kakai, thank you, my brother. Vice chairperson of East Park, CPA Professor Elizabeth Kalunda, thank you so much. Chairperson of Inka Accountants, Kisii and Nyamira, FCPA Evans Moturi, thank you. And the Nyanza branch chairperson, CPA Okum, together with all the accountants fraternity. I can see all accountants here. You have come in big numbers. Thank you. Thank you for making me proud. Thank you for supporting me. I'm proud of you, and thank you for giving me the opportunity to serve you. Moi University alumni, thank you, Derek. Kisii High School, class of 87, class of 95, class of 87, that's for me, George Mokua. Class of 95, Leonard. Class of 02, Geoffrey, and the main alumni, thank you. Principal Kisii High School is here. Thank you for coming. Koba, the Koba fraternity, thank you so much for coming. Class of 87, my good friends, Charles Otuori, you are here, I can see you, thank you. BC Nyantino, thank you, and all of you for coming, my colleagues. MCA Gesima Ward, Honorable Kennedy Nyamaino, thank you for coming on Tuesday when we had a fundraising. We appreciate, and thank you for your presence. Serena SDA residents, Serena SDA and Serena residents, where I stay, my neighbors, Collins Bosire, together with your family, Gladys Ogot, together with Justice Douglas Ogot, who is here, thank you for coming. The Keteris, the Makoas, and all the Nyamboys, I can see you. Thank you for supporting us and comforting us. Saitomo Friends, led by our chairperson, Kennedy Machuka, I can see you. Thank you. William Mogaka, thank you. Omaye Nyarandi, thank you. Samson Morara, my Kisii High School alumni colleague, he says that I was beating him. I was beating up when he was in Form 1 and I was ahead. I apologize on these days. Samson, thank you for being my good friend.
KCA University, where I serve as the chairperson of KCA Board of Trustees, led by Vice Chancellor, who is here, Professor Isaiah Wakindiki. Thank you, Prof. Thank you. You've made it proud together with your team, and thank you for coming. The great people of Irani and surrounding areas, it shall be well. I big thank you. All our friends across the country, I say thank you. Thank you. Abagusi Welfare Association in Mombasa, thank you. If I've forgotten you, I've forgotten to mention any special group. My apologies. But I appreciate on behalf of my siblings. Thank you all. Thank you. Let him say rest in peace. May his soul rest in peace. We are not used, but we get used. It shall be well. Thank you. Mikono yetu hivi na wale kwa nyuma pale, tukaombea familia hii, watoto wa mzee ambao ameaja, wajukuu, vitukuu na wengine, Mungu akaweze kuwalinda. Tunyoshe mikono yetu hivi in solidarity. Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua mfalme mjana wa leo. Asante kwa mzee ambao ametupatia, mzee Nemweri Obiri, amekuwa Kristo wetu na amekuwa kama nguzo katika dhehebu letu la PAG. Melinda pamoja na wake ambao wamepaki kama wajane, wameacha watoto nyuma na wajukuu na familia, tumeweka mikononi mwako, maana tukijua ya kwamba kwa mikono yako watalindwa salama. Tuomba damu ya Yesu Kristo iwafunike, malaika wako wasunguke usiku na mchana, ili Kristo wanapotoka na kuingia wabariki na kuwafanikisha, Mungu wetu wa baraka. Na kama kuna yote ambaye acha kutambua kama Mwokozi na Bwana katika maisha yake, tunaomba Bwana ukapenye ndani ya maisha ya familia hii, ili ukalete wokovu na ukombozi. Asante kwa maana malaika wako na webo wako watawasunguka wanapotoka na kuingia. Tumekataa mapepo na nguvu za giza, mashetani ya kile na bate kushindwa. Mkono wako hodari uwe juu yao na walinde mfalme. Neno lako likawe taa katika miguu yao na katika mapito ukawaangazie, maana wewe ni Mungu wa baraka. Tumeamini ya kwamba umetenda. Wachungaji wameamini na maaskofu tumeamini wote, na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Na vile vile tupate maombi kutoka kwa mchungaji anaelea hii familia. Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu ya familia. Najua msimu huu wa majonzi utabaki ukisimama na wao, kiwafariji, kiwatendea mambo makuu. Ninaomba baraka juu ya wajukuu, naomba baraka juu ya watoto wa mzee, naomba baraka juu ya familia yote. Jehova, ukasimame na wao wanapotoka, wanaporudi. Wacha Roho wa Mungu akawavunike wanapoenda kazi, wanaposhughulika kwa ajili ya kwenda kazi asubuhi na kurudi. Mungu, naomba Roho wa Mungu akazidi kuwafunika. Nimekataa maroho ya maajari kwa barabara na magonjwa na vifo juu ya hii familia, ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Niomba familia yote ukazidi kuibariki katika jina la Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Familia mnaweza kuketi, wachungaji msimame mulipo. Except my overseer. Nianze kutoka wale ambao ningependa tu useme kuliko nikwambie mkae mnyoshe mikono, itakuwa ni vipaya. Then you say just a name and where you pastor very quickly, because they have 5 minutes introducing yourselves. I'm Reverend Charles Makori, mchungaji wa Iranya PAG. Reverend Nicholas Okingi, District Overseer Nyanziongo, the same time the Senior Pastor Nyanziongo PAG Church. Olen familia farijike. Asante.
Catechist Liamsian Catholic. Catechist John Joyce Ongwae, Nyantaro, West Mugirango. Reverend Alfred Ongwenyi, Bonyunyu PhD. Reverend James Okioga, Kiambu PhD. Pastor Sebastian Bundu Omweri, Ligwero District SCDA. Reverend Jared Orori, Kisima PhD. Reverend James Nyakundi, Mandere, OC PhD and Nyansongo District. Thank you. Pole. Reverend Jackson Kitamo, Kanzala PhD Turi, Nakuru District. Mchungaji Kitisia Kisangi, Kapkatet PhD, Kericho District. Pastor Mokua George Getonto, West Pokot County, Kapenguria Kamarakech Assembly, Kipsaina District. Reverend Rachel Kemunto, Keroka PhD, na ni mke wa Overseer Mirera, barikiwa. Reverend National Mkoa, Nakuru PhD District. Pastor Geoffrey Mamanyo Tala, Chinunda BH, Nyaramba District. Pastor Eric Atuti, Kenyerere District, Nyaikuru Pentecostal Assembly of God. Love Chris Onsare, Peter BG. Apostle Moses Nyakeri, Kanasira New Hope Pentecostal Church, and the national chairman. I'm Stephen Fondo from Mombasa Mgongeni SDA Church. Thank you so much for following the protocol. We want to do what Muse used to love so much. Chas is singing praise song, and then I will usher in a man of God who's with us. He's going to share the word of God for a few minutes, and then we bring in some groups that have come from Mombasa, Nairobi, and all the parts of our country, Kenya, and God is going to bless us. Ningependa kwa heshima tusimame tu kwa sababu mzee Ubiria alikuwa anapenda nyimbo za sifa na za kuabudu. Jamani, tuheshimu mzee wetu ili tukaweze kusimama, tukaweze kusifu Mungu vile alivyokuwa anapenda kuimba. Wakati nilipoenda Mombasa, nilipata kwamba anatazama nyimbo za kusifu Bwana. Tusimame sisi wote jamani. Kwa ishara ya heshima, wacha tusimame kwa jina la Yesu. Pole pole tupige makofi. Hallelujah! Haya makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah! Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Oh, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana, oh ni Bwana, nainua ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana, oh ni Bwana, anatawala ni Bwana, ni Bwana. Oh ni Bwana, tumuinue ni Bwana, ni Bwana. Hallelujah. Oh ni Bwana, tumusifu ni Bwana, ni Bwana. Yeah. Oh ni Bwana, anapendeza ni Bwana, ni Bwana. Oh ni Bwana, tumutukuze ni Bwana, ni Bwana. Yeah. Oh ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi namuimbia. Hallelujah. Yeah. Oh ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi namuimbia. Hallelujah.
Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Oh, ni Bwana anafariji, ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana. Oh, ni Bwana anainua, ni Bwana, ni Bwana. Oh, ni Bwana anatawala, ni Bwana, ni Bwana. I want to pray. May I greet you in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanisikiza, praise the Lord. Inuli yako Yesu mkono kama uko hai na unanipata, tafadhali mahali ulipo, let's wave in the air. Praise the Lord. Hallelujah. Can you just turn to your neighbor on my behalf and tell him Reverend Skook is greeting you? Amen. Amen. God bless you. Kama vile mmeambiwa, I'm Reverend Skuku, the presiding district overseer of Nakuru District PAG, and also the lead pastor of Nakuru Pentecostal Church Kivumbini. Asante Reverend Evans kwa kunipa nafasi nije kuomboleza pamoja na jamii ya mzee mwenda zake. Pokea salamu za jamii yangu na jamii ya Nakuru, na pia salamu za bishop wetu General Superintendent Reverend Ken Odiara, ambaye angekuwa pamoja nasi lakini kwa sababu ya shughuli nyingi na pia safari yake ya kwenda Korea kesho imemshika, na anatambua mzee sana. Mzee aliyelala ni mzee ambaye ni mzee wa ajabu sana, mzee ambaye tunamuenzi kama kanisa letu la PAG Kenya, mzee ambaye ana sehemu kubwa, na moyo wangu umefurahi sana kwa sababu ya jamii ya mzee huyu. Asante watoto wa mzee, asante wake wa mzee huyu, pamoja na jamii kwa jumla. Tumetembea katika Afrika na hasa sana katika sehemu zetu za Kenya, si watoto wengi wanawaenzi wazazi wao. Wazazi wengi wamekuwa kama trakta za kulima barabara. Unaweza pata ya kwamba katapila inalima barabara vizuri, lakini baadaye wanaibeba wanaitoa, haiwezi tembea hiyo barabara tena. Na ndivyo ilivyo wanaume wengi ambao wamesaidia jamii zao, ambao wamelinda jamii zao, wamesomesha, wameteseka, lakini hawali matunda yao. Shukrani simrudie Bwana kwa sababu ya jamii hii. Tunawaombea baraka, tunawaombea amani. Ndugu George, una kazi kubwa. Mungu akusaidie kusimamisha hiyo jamii. Na kama vile ombi lako limekuwa, Mungu akusaidie utoshie hicho kiatu. Ingawaje naona watu wanapigania positions, where people fight for positions,
that means there is something good there. People cannot just fight for positions without seeing something there. At least there is something in that family. And again, where people fight for positions also expect opposition. So sometimes there is always opposition coming. But we pray for the peace of this family, because I can see it's a peaceful family. It's a great family. Let me go direct to the word of God. Naleta neno katika kitabu cha Zaburi ambayo imeandikwa na mtumishi wa Mungu aitwaye Daudi, katika Zaburi 89, Psalms number 89. When you read verse number a few verses there, verse number 48. Number 48, Psalms. Nataka nisome kwa Kiswahili. Inasema, ni mtu gani awezaye kuishi na asione kifo, au kujiokoa mwenyewe kutokana na nguvu za kaburi? It is a question. Ni mtu gani awezaye kuishi asione kifo, na au ajiokoe na nguvu za kaburi? When we go further in Psalms number 90, verse number 12. Psalms 90, number 12. The same writer anasema haya maneno. Anasema, tufundishe kuzihesabu siku zetu vizuri, ili tujipatie moyo wa hekima. Mahali ambapo nimesoma ni wimbo wa Daudi ambao ameutunga kutokana na maneno ambayo alihadithiwa ya kwamba ni Musa ndiye aliyeyasema hayo maneno. It was Moses who said those words, who was asking the question. Lakini Daudi alipokuwa akitunga mashairi na pia akitunga nyimbo za kuimba, maana Daudi alikuwa mwimbaji. He was a psalmist, he was a singer. Alikuwa mtu ambaye anatengeneza nyimbo na mashairi ya kuimba. Kwa hivyo akapata hadithi ya Waisraeli, akapata maneno ya mwisho ambayo mtumishi wa Mungu Musa aliyazungumza. Na Musa anayazungumza maneno haya wakiwa na Mungu wawili. Maana wale watu ambao tunaelewa historia ya Biblia, Musa ni kijana mmoja ama ni mzee. Wakati anaongea mambo haya, anaongea akiwa katika uzee wake. Ako na mshangao juu ya kifo. Na Musa anaandika mambo haya akiwa mwisho wake wa maisha, at the end of his life. Ameongoza Waisraeli kutoka katika nchi ya utumwa inayoitwa Misri. He has led Israel out of bondage in Egypt. But for more than 40 years, he was a key pioneer of liberation. He was a deliverer. He was a liberator of Israel from the land of captivity, Egypt. Na kuna mambo yametendeka kwake. Even kihistoria, Musa akizaliwa, he was born when other babies were being killed. The male babies walikuwa wanauawa. So Musa akaokolewa pale, na maisha yake Mungu akaanza kuyaongoza. Baadaye Musa anakuja kuwa a liberator and deliverer of the Israelites out of Egypt. Lakini cha ajabu, alipoongoza Israeli for 40 years,
akafika mwisho, akafika karibu na Canaan. Kitu kidogo sana, kasoro kidogo sana, ikafanya Mungu akamwambia Musa, hauendi kupita hapa, maisha yako yana mwisho. Your life has an end on this world. You are ending up. You are not going to step in Canaan, but your life is coming to an end. So ujumbe huo ulipomjia Musa, Moses had to question God. Moses had to ask himself, if I, Moses, can come to the end of life, what a man shall live without seeing death. Akafika mahali akajiuliza, kama mimi Musa nimepigana kule Misri nikatoa Waisraeli, kama mimi Musa nimesaidia Israeli wakatoka ndani ya mikono ya utumwa, kama mimi Musa nimesaidia mpaka bahari ikapeana njia tukapita, kama mimi Musa nimesaidia mpaka ndani ya jangwa hatukulima chakula lakini watu walikula chakula, hatukununua nguo lakini hakuna mtu alirarukiwa nguo, hatukuwa na maji jangwani lakini mimi Musa nikasaidia, nikasimama mbele za Mungu mpaka Mungu akapeana maji. Itakuwaje nikufe? Basi ni mwanamume gani atakayeishi asione kifo? That was the question of Moses. In other words, Mungu anaambia Musa, we are not permanent on earth. We are not permanent on earth. Wapendwa, nataka uelewe hivi. You can be a good man. You can do great things and wonders on this world. But we are not permanent. We are not permanent. Tell your neighbor, we are not permanent. Tell your neighbor, you are not permanent. If there was a man to be permanent on earth, this was Moses. This was Moses. A man who brought heaven down. A man who walked under the cover of God. A man who walked under what we call the Shekinah glory. Jamaa alitembea ndani ya utukufu unaitwa Shekinah. Mchana Israeli walifunikwa na wingu ambapo jua halingewapika jangwani. Usiku, kwa sababu ya uongozi wa Musa, watu wa Israeli wanamulikiwa na mwanga wa Mungu. Na pia wakati wanahitaji chakula, Musa hakuwatuma waende kulima. Aliitisha bingu likaachilia chakula wakakula. Ajabu ni kwamba walipohitaji maji, Mungu alinena na Mungu anampa neema, anagonga mwamba ambao ni jiwe linatoa maji. Lakini ilifika mahali Mungu akaambia Musa, you are not permanent. You are coming to an end. Ndiposa akaandika haya mambo. Ukisoma Zaburi kuanzia Zaburi 80 mpaka Zaburi 105, haya yote ni maneno ya Musa aliongea, ambayo Daudi aliyachukua akayaweka katika kitabu cha Zaburi, akaimba nyimbo za Musa. Akaimba akasema, ni mwanamume gani basi atakayeishi asione mauti? Ama ni mwanamume gani ambaye ataishi asione kaburi? Akauliza swali kama hilo. Na akija Zaburi 90 akauliza akasema, Mungu nisaidie, nifundishe kuhesabu siku zangu,
ili nijipatie moyo wa hekima, nisiche nikakosa kuelewa siri hii. Now Moses comes in his senses and tries to come up with the wisdom of understanding life. Na kaelewa siri 3 ambazo ameandika. Number 1, Mungu asaidie mwanamume atakayetaka kuishi aelewe the owner of life, aelewe the source of life. The moment you understand who is the source of your life, the moment you understand who is carrying your breath, who is carrying your life on this earth, you will not wander with death. Hautaokopa kifo, hautasumbuka, maana unaelewa anayekubebea maisha. Wapendwa, ilibidi Musa aelewe ya kwamba ni Mungu amenibebea maisha yangu. Yeye alikuwa ndiyo mkombozi wa Waisraeli. Yeye ndiye alikuwa mtu ambaye alisaidia, alipigana na Farao akaachilia Waisraeli, akaja akapasua bahari akapitisha Waisraeli, akaja akasimamia maisha yao jangwani, wakala wakanywa maji, wakashinda maadui wao jangwani. Lakini ilibidi Mungu amwambie, haya yote uliyoyafanya ni mazuri, lakini wewe kama mwanadamu una mwisho wako. Mimi nimebeba maisha yako. Ndiposa Musa alibaki na Mungu. Mpaka leo hatujui alikufa, hatujui alizikwa, hatujui alifanyiwa matanga na nani, lakini walibaki na Mungu ndani juu ya mlima. Because Moses asked God, if you cannot leave me to be alive, if you cannot allow me to live, then what kind of man will be able to live above death and never see the grave? Akauliza itakuwaje? Na ndiposa Musa anajipatia hekima ya kuelewa ya kwamba nimebebewa tu maisha na Mungu, si ujuzi wangu na nguvu zangu. You can be a great liberator, you can be a great leader, you can be a powerful man, you can be a powerful woman, but you need to know one thing, that your life is under the mercies of God. Hallelujah. Maisha yako chini ya neema ya Mungu. Kuna yule ambaye amebeba uhai wako. And that's why kifo, it neutralizes us all. It brings us to the same level. It brings us to the same level. Whether you are rich, whether you are poor, whether you are educated or not educated, kifo kinatuweka mahali pamoja. Kifo ni kifo tu. No wonder that's why kifo ni kichungu sana. No wonder why kifo kinaumiza. Kifo kinaweza fanya mtu ambaye hamukutarajia kwamba anaweza kufa hata awashangaze. Ninajua ya kwamba hata leo hii jamii ya Wakisii inamuomboleza shujaa mkubwa sana. Nimeona maisha ambayo mzee amegusa hapa. Nimeona vile mzee ameweza kufanya jamii ya Wakisii na wengine ambao hata si Wakisii. Hata sisi kama jamii ya PAG tumeweza kuadhiriwa pakubwa. Lakini wacha nikwambie, kifo ni kifo tu. Cha muhimu katika kifo, elewa mwenye anakubebea uzima wako. Elewa mwenye anakubebea uhai. Maana utakapokubaliana na yeye, atajua mwisho wako, atajua mahali unaenda. That is why Paulo akasema katika kitabu cha Wafilipi, akaandika akasema, mimi kwangu kufa ni faida, lakini kuishi kwangu ni Kristo. Akiandika Wafilipi 1, ukisoma mistari ya 10 kwenda hadi 15, wakati Epafrodita rafiki yake alimujia akiwa pale gerezani. Epafrodita maana walikuwa schoolmate wa the school of law. Akaja kuambia
Paulo kwa gereza pale Filipi, akaambia Paulo, najua unaenda kufa, lakini mimi ni lawyer kama wewe, niruhusu nichukue nafasi ya kukutetea. Paulo akaambia Epafrodito, tulisoma na wewe ni shemasi wa kanisa la Wafilipi, lakini nisaidie kitu kimoja, uelewe ya kwamba mimi kufa sina shida. Ndiposa akasema kufa kwangu ni faida, lakini kuishi kwangu ni Kristo. Akasema ninajua anayenibebea maisha, mimi sibebi maisha yangu, kuna yule anayenibebea maisha, naye si mwingine bali ni Kristo Yesu. Haleluya! Ni Kristo amekubebea maisha, ni Mungu tu anakubebea maisha. Ndiposa Daudi mara nyingi ameandika waraka wake ama mashairi yake ya Zaburi, akasema nitamkumbuka Bwana, nitamwabudu Bwana, nitamshukuru Bwana. Amezungumzia mambo ya shukurani, amezungumzia mambo ya kukumbuka Mungu kila wakati. Na niposa ameandika hata akasema ni mpumbavu peke yake ambaye anasema hakuna Mungu, bali walio na hekima na akili wanaelewa kwamba bila Mungu haiwezekani. Paulo akaandika Wafilipi pale 3 akasema ya kwamba nataka nijue siri hii ambayo Kristo alikuwa nayo. Alisema ninaishi kwa ajili ya Kristo kwa sababu alielewa kwamba ni Kristo peke yake kati ya wanaume ambao wamekaa duniani, mahali ambapo swali limetoka, mwanamume gani atakayeishi asione kifo wala asionje kaburi. Kwa hivyo ikapatikana katika historia ya ulimwengu wanaume karibu 4 wameshuhudiwa mpaka leo. Historia inawatoa kwamba ni wanaume ambao haieleweki walifanyaje na mauti. Wa kwanza aliitwa Enoka. Biblia inasema kwamba Enoka hakuonja mauti. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 11 uelekee pale mstari wa 12 na 13, inasema kwa imani Enoka hakuonja mauti. Hakuonja mauti kwa sababu Mungu alipendezwa naye. Kwa hiyo siri ya mwanamume ambaye hataonja mauti, lazima apendeze Mungu. Utakapopendeza Mungu, hapo ndipo makubaliano yako na Mungu yatakuwa ya kwamba mauti haina nguvu tena kwako. Hata Yesu mwenyewe akasema, atakaye niamini mimi, ajapo kufa ataishi tena. Wakati una makubaliano na Mungu mpendwa, nataka nikwambie kwamba unapofanya shirika lako na Mungu, unapofanya makubaliano yako na Mungu, hapo ndio mwanzo wako wa kushinda kifo. Hata ukiangalia tena mwanamume wa pili ndani ya hiyo Biblia ni huyu Musa tu tena, ambaye inasemekana mpaka leo kaburi lake halipo na haieleweki kama alizikwa ama hakuzikwa. Hakuona mauti ndio, lakini anauliza pale, mwanamume gani atakayeishi asione mauti? Mpendwa, na kuletea siri hii ya kwamba Mungu akusaidie, kama vile Musa amesema, nifundishe kuhesabu siku. Maana wewe unaweza hesabu miaka ambayo umeishi, unajua kuhesabu siku zako. Wakikuuliza umri unajua, miaka ambayo umefanya kazi unajua, miaka ambayo umekaa kwa ndoa unajua, miaka ambayo umeishi hapa duniani unajua. Lakini ana heri atakayeelewa ya kwamba hapa duniani we are not permanent. You are not permanent. Mungu akusaidie uelewe ya kwamba kifo ni lazima. Kifo kiko. Lakini wanaume ambao wameshuhudiwa katika Biblia ya kwamba walishinda kifo, jambo la kwanza, walielewa anayebeba maisha yao. Walifanya urafiki na yeye. Enoka akiwa mmoja wao. Elia pia alikuwa nabii. Maandiko yanasema katika Yakobo
alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini cha ajabu ilimpendeza Mungu. Elia hakuona kifo. Elia alichukuliwa na Mungu kwa sababu Elia maisha yake yote duniani alisimamia Mungu. Kutembea kwake, kuishi kwake, alikaa kumpendeza Mungu. Alikaa kuhubiri habari za wokovu na habari za Mungu, na Mungu akachukua Elia. Mwanamume wa 4 ambaye tunazungumzia ni Yesu mwenyewe sasa, ambaye Paulo anasema mambo yote niliyokuwa faida kwangu na yahesabu kuwa hasara, ili nimjue Kristo na siri ya uwezo wake wa kushinda kifo. Katika kitabu cha Wafilipi, Paulo akaandika akasema, mambo ambayo nilikuwa na hesabu kuwa faida na yahesabu kama mafi, ili nimjue Kristo na siri ya kutoka kwake kaburini. Kwa sababu gani? Ulimwengu umeshuhudia wanaume wakubwa. Dunia hii wanaume wamekuwako wa miraba. Dunia hii wanaume wamekuwako wa masomo. Dunia hii wanaume wamekuwako wa pesa. Dunia hii wanaume wamekuwako wa mashamba makubwa. Dunia hii wanaume wamekuwako wa magari mazito. Dunia hii wanaume wamekuwako wa vyeo vikubwa. Hata hapa Kenya kulikuwa na mwanamume mmoja alikuwa anavaanga suti kama yenye mimi nimevaa hii, na alikuwa hawezi kuosha hiyo suti Kenya. Hakuwa anaona laundry yoyote yenye naweza osha nguo yake. Alikuwa anaosha laundry ya London, anaosha London. Kulikuwa na president mmoja wa Zambia, alikuwa kichwa yake kunyoa tu kinyosi peke yake, alikuwa anapeleka London kunyoa. Anapanda ndege anaenda kunyoa London, lakini kifo hakikumuogopa. Wacha nikwambie, kifo hakiogopi masomo yako. Kifo hakiogopi cheo yako. Kifo hakiogopi madaraka yako. Kifo kinaogopa mwanaume anayemjua Yesu. Maana siri ya mauti, wapendwa, wanaume wengi walikuja dunia hii. Wengine walianzia dini ambazo watu waliwafuata. Wengine waliongea hata moto ikiwaka. Wengine waliwasha moto juu ya bahari. Wengine walitembea kwa bahari. Wengine walifanya miujiza. Lakini wacha nikwambie, mwanamume tu mmoja peke yake kwa historia ya dunia ambaye kifo kinaogopa, anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kama unanipata sema amen. Kama unanisikiza sema amina. Haleluya. Salamia mtu mwambie ni Yesu tu. Nisaidie jameni, salamia mtu mwambie ni Yesu pekee. Kwa sababu gani? Wanaume wametokea. And we have people, we have men of excellency, men of eloquence, men of riches and honor, men of great heights, men of many things we can talk about them. Wanaume waliokuwa na historia kubwa. Lakini siri moja, mimi nimependa historia ya mzee huyu. Kando na kupenda kazi, kando na kupenda masomo, kando na kupenda kusaidia watu, mwanaume huyu ambaye amelala hapa alipenda Yesu na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachofanya ushinde kifo, kitakachofanya ukutane na uzima wa milele, siri sio nyingine, ni Yesu peke yake. That is why Yesu akikaribia kufa alienda mlima Mzeituni kuomba na wanafunzi wake. Akiwa pale akiomba, maana alikuwa anaenda kukutana na kifo. Wakati huo alikuwa anaenda kukutana na kifo, na akaona hapana, wacha niende kwa maombi. Na akaenda kwa mlima Mzeituni, akachukua wanafunzi wake, akaenda na wao watatu, akasonga na wao. Maandiko yanasema walipokuwa wakiomba, Musa akatokea, Elia akatokea. Wanaume ambao kifo kiliwaogopa wakatokea kabla Yesu aende kwa kifo.
na siwezi kujua yenye waliongea pale, lakini wanafunzi wake walipoona wakasema, hapana, kama tumeona Musa, kama tumeona Elia, basi tujenge vibanda vitatu hapa, moja iwe yako yetu na wewe, moja iwe ya Elia, moja iwe ya Musa. Yesu akawakataza, akawaambia hapana, saa yangu imefika ya kurudi kwa Baba, because I know my time, I know my days, I understand the world is not ours. Na ndiposa alitoka pala akawakemea, akasema dunia hii sio kwetu. Wapendwa, dunia ambayo tunakaa ndani sio kwetu. Mwandishi wa Waebrania akasema sisi ni wapitaji, sisi ni wasafiri. Dunia ambayo tuko ndani sio yetu wapendwa. Wewe ni msafiri tu wa mbinguni. Haieleweki saa hii. Mzee Bobili ameshasafiri sasa, amekata tikiti yake kwenda, na haieleweki wewe gari lako la kwenda litafika saa ngapi. So Paulo akiandika akasema, hapa duniani sisi hatuna makao yetu. Makao yetu yako katika umilele wa Bwana. Haleluya. Elewa siri hii mpendwa, ya kwamba duniani sio kwetu. Ukae tayari, ukae tayari. Lakini jambo moja ambalo nimeelewa ndani ya maandiko haya ni kwamba eternity is there. Eternity is there. You must understand and know this, that eternity is there. Ufalme wa mbinguni upo. Na katika ufalme wa mbinguni upo, jambo la pili ambalo nataka uelewe ya kwamba lazima uelewe kanuni za kushirikiana na Mungu. You must understand your standards of engagements with God. Elewa vile unashiriki na Mungu. Elewa vile unahusiana na Mungu vizuri. Na unajua Yesu Kristo akifundisha kanuni za maisha, it was very simple. Alikuwa anasema ukitaka kumpenda Mungu lazima upende jirani yako. Mtu anayependa jirani kama vile anavyojipenda mwenyewe, huyo pia kupenda Mungu sio shida. If you want to see a kingdom agent, somebody who is going to heaven, unaona uhusiano wake na watu, unamuona vile anatembea na wengine, unamuona vile anakaa na wengine. If you don't understand the rules of engagement that God has put in place, you might live an offside life. Unaweza ishi maisha ambayo hakuna kwenye unaenda. Kwa hivyo kitu ambacho Musa, kina Daudi na wengine walielewa ni kwamba walielewa kanuni za kuishi na Mungu. Walielewa kanuni za kutembea na Mungu. They knew the rules of engagement with God. Walielewa siri ya kukaa na Mungu. Wale watu ambao wameshinda kifo, wale watu ambao watapatikana. Ndiposa Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo akafunuliwa siri ya mbinguni. Maandiko yanasema ya kwamba akaonyeshwa vile kifo kinafanya kazi. Na katika kitabu cha Ufunuo 14:13 akasema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Bwana, maana wanapumzika baada ya taabu zao, na matendo yao inafuatana pamoja na wao. Matendo yao inafuatana pamoja na wao. Uelewe kitu kwamba unachokitenda ukiwa hai kita reflect maisha yako ya baadaye baada ya dunia hii. So Yohana akafunuliwa siri, akasema wanaheri wanaokufa wakiwa ndani ya Kristo. Ndio kuna kifo kiko, but let me tell you, we have two ways. Tuna hata jamii duniani tuko na jamii aina mbili. Kuna jamii ya baraka, kuna jamii ya laana. Kuna jamii ya Mungu, kuna jamii ya shetani. Kuna jamii ya mbinguni na kuna jamii ya jehanamu. So wewe unaweza kujichagulia kama ungali hai,
unaweza fanya maamuzi yako. You can choose. So going to eternity and in heaven is a choice. Unaamua ukiwa hai. Unaweza kuamua uende mbinguni, unaweza kuamua uende jehanamu. Na matendo yako ndiyo yatajulisha Mungu. Matendo yako ndiyo yatafanya uende mbinguni ama uende jehanamu. But the blessed assurance is that ni kwamba Mungu akipata mtu anayempenda, Mungu akipata mtu anayefanya mapenzi yake duniani, huyo ndio mtu ambaye atashiriki uzima wa milele. So wapendwa, nataka niwakumbushe siri ya kwamba anaheri atakayeelewa siri hii. Maana Paulo anapofundisha somo la mbinguni, when he was talking about eternity, some of the Pharisees, the lawyers, the scribes of the day, walichukua Paulo kama mtu ambaye haelewi. But he was a great man ambaye alikuwa ameelewa historia ya Wayahudi. Na Wayahudi waliamini ndani ya maisha ya umilele, maana walijua kifo ni lazima. Kifo ni lazima. Wapendwa, kifo kimeshangaza wengi. Kifo kimeshangaza wengi. Na vile kifo kimeshangaza wengi, lazima uelewe ya kwamba kifo kingali kinashangaza watu. That's why familia kama hii saa hii imeona hii kifo kama ni kigeni kabisa. People have been dying in Obiri's family. But let me tell you, every time death comes in your life, it is always new. Inaonekana mpya. It surprises. But it must be a preparation of understanding that we can come to an end. Nothing will stand. Nothing will be left on earth. That's why Paul akiandika Thessalonians akiambia wale ambao mnamjua Mungu, muelewe siri hii. Mnapokutana na kifo, msiwe kama watu ambao hamuelewi kifo. Maana Yesu ambaye tunamhubiri alikufa kifo, akazikwa, lakini siku ya tatu akafufuka. Ameketi mkono wa kuume wa Baba, lakini atarudi siku moja kuchukua watu wake. Siri ni moja, ni kwamba makubaliano yako na Mungu yatakupa nafasi katika uzima wa milele. Na uzima wa milele upo. Mtu asikudanganye. Uzima wa milele upo. Maisha ya umilele yapo. Maisha ya umilele yapo. Unapokubali Yesu Kristo afanyike Bwana na Mwokozi wako, umeshajisajili ndani ya uzima wa milele. Kwa hivyo anaheri atakaye kubaliana na Kristo, maana yeye pekee ndiyo njia. Akaandika katika kitabu cha Yohana akasema, mimi ndimi njia, ukweli na hata uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Ujue ya kwamba bila Yesu hakuna maisha ya milele. You will end up in a desperation. Kuna tajiri mmoja katika Biblia Yesu alitoa mfano. Alikuwa tajiri sana. Na alipokuwa tajiri, maskini mmoja anaitwa Lazaro alikuwa anakaa katika nyumba yake. Na huyu maskini alikuwa anakula chini ya meza yake. Mbwa walikuwa wakimramba. Na huyu tajiri hakujali watu. Maandiko yanasema kwamba hakujali watu. Lakini cha ajabu, wakati ulifika Lazaro akafa, maandiko yanasema kwamba akachukuliwa kwa kifua ya Abrahamu. Lakini tajiri akachukuliwa akaenda katika jehanamu. Akiwa kule jehanamu akaona Lazaro kifuani mwa Abrahamu na akashangaa, ni nini kinatendeka? Masikini niliyomdharau duniani, kumbe ndiye anaenda uzima wa milele. Lakini kilichofanya Lazaro apatikane katika uzima wa milele ni kwamba alimpenda Mungu. Tajiri alikuwa na madharau. Tajiri alikuwa hajali.
Biblia inasema kwamba tajiri alitamani maji ya Lazaro akiwa katika jehanamu. Abraham akamwambia haiwezekani. Kile kitu kinafanya mtu apatikane hapa tulipo ni lazima asikize manabii kile wanawaambia, asikie ujumbe, akubaliane na Mungu kabla hajatoka duniani. Mpendwa, kubaliana na Mungu kabla ya kifo chako, maana kifo kiko na haijulikani kutoka hapa unaendaje. Maana kifo hakina siku, kifo hakina bingwa, kifo hakina mtu ambaye anasema mimi ni above it. Nobody is above death. It has no champion, it has no conqueror, it has nobody ambaye anaweza sema I am above death. The only man or the only woman who can conquer death is the man who knows Jesus as Lord and Savior. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akusaidie. Yesu akupe neema. Maana alipokuwa akiondoka, ali-encourage wale watu wanamfuata, the disciples and the followers of Jesus. Akawaambia, mimi naenda zangu kwa Baba, but naenda kuandalia makao. I'm going to prepare a place for you, and wherever I will be, also you shall be. Mahali mimi nitakuwa, hata na nyinyi mtakuweko. Nataka niwaambie watu wa Mungu, mwanaume tu mmoja peke yake ndio aka anaandaa makao yetu. Aka anaandaa makao. Na lazima mjuane na yeye ndiposa hayo makao yawe yako. Lazima mfanye mapatano na yeye ndiposa hayo makao ambaye anaandaa ufanyike mmoja wa yale makao. Yesu ameenda kutuandalia makao. Wapendwa, kuna wanaume wamekufa dunia hii. Wanaume wametokea. Kule kwetu ambaye anazaliwa, mwanaume mmoja alitokea anaitwa Elijah Musambwa. Alitisha watu sana. Alifanya maajabu. Watu wakamuogopa. Lakini mifupa yake imelala pale Kimilili. Wanaume wametokea, wakina Budha, wakina nani. Walifanya vituko, lakini mifupa yao ingali kaburini. Mwanaume mmoja peke yake ambaye ameshuhudiwa wa kushinda kifo, naye ni Yesu peke yake. Na wale wamwaminio peke yao, hao ndio watapata uzima wa milele. Mtu wa Mungu sema amen. Wamwaminio Yesu peke yao, Biblia inasema kwamba wajapo kufa watakuwa wanaishi. Kwa jana heri atakayepeana maisha kwake Yesu, maana kwa Yesu kuna uzima wa milele. Asante kwa jamii hii. Asante kwa mzee ambaye amelala, maana amelala akiwa ndani mwa Yesu. Kwa sababu wale wafao wakiwa ndani ya Kristo, wajapo kufa wataishi tena. Mungu asaidie mtu katika ibada hii aweze kumpa Yesu maisha yako. Chukua nafasi umpe Yesu maisha yako, maana utakapompa Yesu maisha yako una hakika ya kuishi katika uzima wa milele. Mungu atubariki sisi wote. Simama mahali ulipo, tuombe pamoja katika jina la Yesu. Ninakuombea. Pengine uko hapa hujampa Yesu maisha yako. Swali ni kwamba mwanamume gani ataishi asione mauti? You can challenge many things on earth, but you cannot challenge death. You can be a great person, powerful, bring down people, bring down even nations, bring down authorities and kings, but death is inevitable. Mwanaume anaitwa Musa alinyamasisha Farao, alinyamasisha bahari ya Shamu akapita, alinyamasisha jangwa likanyamasa, alinyamasisha maadui wa Israeli. Lakini ilipofuka kifo akauliza swali, nani ataishi asionje mauti? Haijalishi una madaraka gani, haijalishi una masomo gani, siri ni moja, kwamba kifo kinakungoja.
Utashindaje kifo? Uishi tena. Utashinda kifo kama Yesu ametawala maisha yako. Utashinda kifo kama umependana na Mungu. Utashinda kifo kama umekubaliana na Mungu. Na kuombea katika jina la Yesu, usaidike katika ibada hii. Tunashuhudia mzee aliyefanya kazi kubwa, lakini asante maana maisha yake na Yesu yaliingiana. Mungu akusaidie ninapokuombea katika jina la Yesu. Ikiwa naweza kubali na useme, mchungaji, nampa Yesu maisha yangu kuanzia sasa, inua mkono wako wa kulia tuombe pamoja katika jina la Yesu. Asante. Asante. Na kushukuru Baba wa mbinguni katika jina la Yesu kwa ajili ya mikono ambayo imeinuliwa, kwamba katikati ya ibada hii Baba na Mungu wetu unachukua nafasi. Twajua kifo kimeangalia kila mwanadamu, lakini kupitia kwako Yesu umetuonyesha ushindi baada ya ufufuo wako kaburini. Asante kwa kila mkono ambao umeinuliwa. Natangaza neema ya wokovu. Natangaza utakazo na ukombozi. Natangaza uzima wa milele, kwamba agano hili ambalo wameliweka likubalike mbele zako Bwana. Agano la wokovu na uzima wa milele lifanyike imara juu ya kila mmoja. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni mwema. Na kushukuru kwa sababu ya jamii ambayo Bwana imeweza fiwa na mpendwa wao, na inenea baraka zako za wokovu, kwamba kama vile mzee aliinua madhabahu yako ndani ya hii jamii, Baba ninaomba madhabahu haya nene baraka juu yao, madhabahu ya uzima, madhabahu ya wokovu, madhabahu ya neno lako Bwana yawe imara katika uzao wa mzee mwenda zake, ya kwamba kama vile imani ya Abrahamu ilifanya kazi katika Israeli, imani ya mzee Obiri pia ifanye kazi juu ya jamii yake, maana wewe ni mwaminifu. Asante Bwana kwa wote ambao wamepeana maisha kwako. Na nena wokovu juu yao, na nena utakazo, na nena ukombozi. Na pinga roho za upinzani, laana za kijamii na ukoo penye walizaliwa, madhabahu yaliyo kinyume na wao, na yashusha na kuyaangusha katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kibali cha imani ya Abrahamu, kibali cha Kristo Yesu. Roho wa uzima na roho wa wokovu awe juu ya kila mmoja. Mamlaka ya mbinguni yasimamie maisha ya kila mmoja, na baraka za wokovu ziandamane na kila mmoja. Kama vile waliookoka walibarikiwa, Baba bariki jamii hizi, bariki kila mmoja kadiri ya imani ambayo ameinua. Baraka zako zimuandame, uzima wako umuandame, amani yako imuandame. Pokea sifa Jehova, maana umetenda haya kwa utukufu wa jina lako. Na haya ndiyo maombi yetu, tumeomba haya yote kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Mbarikiwe. Baba wa mbinguni awape neema. Asante mchungaji. God bless you. Thank you sir. Asante. Hallelujah. Ngwane lingo imona nanga kwa yule lingana le Nyasaye. Motabi kira kiri bunole iga. Hallelujah. Mwambie hatulie alipo kwa muda tu mfupi sana, na Bwana atatubariki. Keroka PH wanaposimama kunisaidia, tunataka tutoe erongoli ama uji ama pesa era kidogo kwa sababu ya kufariji familia. Na ninaomba ya kwamba mlisikia yule mama alikuwa mgonjwa, anahitajika kulindwa, na vile vile mnajua ya kwamba tukikuja sherehe kama hii ni lazima tuwe na kitu kidogo ama kikubwa kwa sababu ya kufariji jamii. Na ningependa ulipo nawe huwe na moyo wa kutoa katika jina la Yesu. Kwa hivyo Keroka PH, ningependa asas wale ambao wanapita huko juu na wengine waende hapa ili wakaweze kutoa kile ambacho walicho nacho, na wao ambao wako mbele hapa wanaweza kuleta huku mbele tukaweze kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo mumbe kile kitabe kemoga iga
na itakuwa vizuri sana. Pia nate baba rwani ekwa yelia keroka muri gichipagi mwete igaro goraligo eta abali vibanda mata. Ningependa ya kwamba mkaweze kutoa ili tukaweze kubarikiwa pamoja, ili tusimame pamoja na jamii. Familia ya Nemuel inasimama pamoja na watu wa kijiji na wakuna marafiki wengi na wanawasaidia. Na nyinyi mnapokuja hapa, saidieni familia, simama pamoja na familia na Bwana atawatenda yaliyo mema. Ningependa tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wakati huu umefika ambao tunaenda kuweka mkono kwa sababu ya familia. Tunaomba Bwana ukaweze kubariki wale ambao watakaohusika moja kwa moja kwa kipindi hiki maharum. Wabariki na watende mema kwa kuwa wewe ni Bwana. Katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. So tunapofanya hivyo, ndocho mheshimiwa Nara, Madam Nora, abagambimbara, abasani bane, babo Duke na abandi ndoche galia, leta chimansa echibwango bwango, tobekero ngolia na itakuwa vizuri. Na nyinyi mfanye hiyo kazi haraka haraka, na wale ambao wanataka namba niko na namba ya M-Pesa hapa nitapeana. Lakini unajua wakati mwingine tunapeana na hakuna kitu kinaruhusiwa. Nataka kujua Penson yako wapi? Penson Makoli yako wapi? Penson kuja hapa. Ndio sasa ukisimama hapa tunajua ni nani ameruhusa na ni nani hajaruhusa kitu. Tunataka kukusanya uji vizuri sana na Bwana atubariki sana. Kwa hivyo tunaanza na nani yule? Mimi yangu nitatangulia kuruhusa kwa M-Pesa na wengine wanapoendelea kuruhusa, lakini kama uko hapa unaleta hapa. Unajua nyinyi watu wakubwa. Watu wakubwa wako hapa. Penson, karibu sana na Bwana akubariki sana. Namba ya simu ambao wanapeana hapa inaitwa 0724 70 87 46. 0724 70 87 46. I repeat again, 0724 70 87 46. Abamura monde tere Pastor Lecho ako wapi? Pastor Lecho, kuja hapa uniruhusie 1000 kwenda kwa huyu ndugu, tukusanye uchi pole pole tunapoingia kwa kipindi kingine na itakuwa vizuri sana. Duke ngabone rungori gocha minister ngirungori gocha abasani balia abo bomugambi ngabirungori gocha ingagocha elibwe yegambia tukibeke mega iga aya chiri bubere bana kwangere chiri bubere Duke angeire mugambi onere ko Nairobi 1000 ngachi mansae 400 mwako ngere 400 umugako yongeire elibu mwarigereria abana bali bobiri mwarigereria abasani bali nakibakoro rungori na inwe karamo kwa nesiko mwaru rungori umugako yongeire elibu emansae elibu ntagitega chimbali ichibere. God bless you so much. Elibu ende yagurega elibu ende yagura abasacha buna abana butotagite bwangu bwango na ndimo abaka maiso emia yachira lete rungoringo abamureba ebandaga leta rungori ekeroge kigio ko ikaranse nelibwe ya mogi achira. Imagine umoposo munyasaye umutumie 1000 kutoka hapo 500. God bless you so much. Musumunyasaye, God bless you so much. Tukuche haraka haraka mbiamono. Tukuche haraka haraka habagambi dadi wakwana ichichia gure wande inyare borule otomire mbiamono mugambi umukoro. God bless you so much. Nga bakomogako yochire ne bakora nonyaga gosogora iga oretire besaga mbiamono. May God bless you so much. Toichengo twero serie yagachere nani huyo? Elicha mainye ogaro shiringiri ngeji 200. Confirmed 1000. Vichanga 1000. Toendo yonde. Received 1000 from Emmanuel Momanyi. Togende go chinse received 1000 from Peter Mwebi. Received 200 from Patrick Kenyanya. Received what? 200 from Fred Spotter. Received 1000 from Ivan Simirera Oininche. Ero tongendre mbiamono 1000 umheshimiwa mugambi ote minister Nyamira Education. Thank you so much.
ngai ai wate to kora finance ma dan to kora finance ne ebe singi ba kora tanga ri no to ri bariri 1000 ngori naende ngai go yobegete ko yobogambi naye 1000 ngoyorule confirmed received 500 from Benny Vode Nyachwaya madam yendo je na nengi yambu yago smile Sara Nyarike, Principal Moyo Girls. 1000 from Moyo Girls. Ngai go macho ine bali bakora hale batari chima yobiki na bwaba 1000 miye sana nande ngo yo received 3000 iwa basacha ga abas 3000 so Lista General Shadrack Mose 3000 wetera so mwesimiwa oyo tenene wosio gaiga. May God bless you so much. Go chaikirega confirmed 200 2000 mbo yako yo macho ine bali bakaba bagite birole bakora tambe wanaona mbali 2000. God bless you so much. Tikabana woto maige program nikega ndate kuna woto maiga totangaza ingo naende ogende te wotoma ndagete gotangaza chibesa chonsi macho ine oyi mutigere ndo jenga na igara chikosi chose maroko 200 magandi 200 500 nande ni ngotigarete ndagete ngachiko na gotomwa igo ngosomande naende asena mbe yubna yaichaiga. Let us proceed with another program and God is going to bless us. Now lo mweshimi wote nenire maybe na watengana agontebi mweshimi wa governor omweshimi wa governor yaito nyari Kimori Kimwomi naende ne yango ya nale no ingwebere tari ayigo kwa na mwamu nkwane Ramos siringeli 5 naende na atorosere tie barabara. May God bless you, minister. God bless you so much. Let us proceed. Thank you pastor, se amangana ya kolekire so na boto ko ndira kunya gutuma togenderete na mangana ndegere tokonye jinsa ntara chaka kurangeria abageni bali basira emyonye yoko baiga mbaraiga Mombasa recognition of Mombasa hospital staff. You are welcome. ACK Emmanuel Church Mombasa, welcome. And FCPA Annie Wangeshi, welcome. And CPA Molin Achayo, you are welcome. So tunaingia katika ile kipindi muhimu. Please, tunaona time imeenda na ukikuja please maneno machache. Tunaanza na principal wa Kisii. Please, where you are? Haraka Principal Kisii. Atakapo malisa afuatiwe na KCA University Crossley. Tingi sio mimi peke yangu nimeitwa. The Kisii School family, please come on the front. Kuna class of 87, class of 95 and the class of 2000 and our brothers who are in the Kisii School. Tuje ndio tumaliza haraka. Our teachers from Kisii, I was accompanied by 3 teachers. This Mr. who was arrested is a very special parent to us because 3 of his sons went through Kisii School. And the reason why we're here as a family. Naona ameweka hiyo ni wimbo wa Kisii School. Pena mchipanga haraka ndio we take around 5 minutes only. Kipenda kuuliza tuwaje kusalimiana. Thank you. Allow me, because in the interest of time, I want to recognize the class of 2000, songa mbele. 2002. Our board chair will speak on behalf of almost all of us. 2002, we are colleagues for 2002. Walimu, join this group ya 2000. Najua sisi ni mwalimu wake, hata kama hatukuwa. Tupige picha huku. This is Orina. He was a student at Kisii School in the year 2002. Huko nyuma tunyamaze please. And we want to say pole our student Orina. We can now go back.
class of 95 Watu where huko nyuma Osiemo was a student. This gentleman is my colleague examiner. Teachers, najua akiwa peke yake si ndio tumemkujia. Tunataka kuambia Osiemo pole sana. He was in our school class of 95. Mungu aweze kubariki ili aweze kupea faraja. We can now go back. Allow me, because sasa ni wameanza kukua wazee, nianza kuita walimu ambao tumeandamana na wao. We now ask the 3 sons to join us so that tupigwe picha wale walimu ambao tulikuja kwa ajili ya familia hii. Nimeandamana na walimu watatu, Bwana Bernard Gakumi, beba mkono juu. Nimeandamana pamoja na Esro na Angira, naambiwa kwao ni hapa, mwalimu wa Esro na Angira. And nimeandamana na CPA Job Abuga. Mungu aweze kuwabariki walimu wetu kwa sababu hatuna muda. Allow me now ask the class of 97 tusonge mbele pamoja na 90. Oh, class of 90. Our teachers join this class of 90. Unajua sisi ni walimu ndio tumekumkujia. It's a very special family because you are seeing all his sons. Class of 90. Thank you so much. You can go back. Class of 87 ni wase sasa hao, where Mokua is a member. Both share you can join that class. Wewe 94 na 87 hapo ni karibu. Let me also join this group. And I want to ask Nyantino, where are you? Nyantino, make a statement, and Otuori make a statement. Otuori make a statement, please, in the interest of time. The rest we can go back. Thank you, Malemu. Yongo chikabo mwenge, njengoro ku Charles Otuori. Omwana oyo George was my classmate. Part of Nokomoke Form 1. Thank you for the wonderful service you have arranged for your dad, who was our dad as well. I want to wish the family all the best. God is going to take care of you. I am the patron of this class. Thank you. Kwa majina mimi naitwa Bernard Chwea Nyantino, ama BC Nyantino kwa hiyo class ya 87. I'm the chairman of the class. The one who was sat down is our patron. And we want to pass our condolences to the family of Mzee Nemuel Obiria. As the class, we recognize Brother George as our treasurer. He has always been our treasurer, and he remains one, maybe forever. We also have a secretary who has been mentioned here. He's called Edward Obocha. Understand he's a son of the soil here called One Touch. He was here, but he's not able to join us today. I want to thank this family most sincerely for the way you took care of Mzee. Mzee was our father as well. I remember George, there's a time he invited me here, I think to fundraise for the church. I didn't come, but I sent a donation. I remember Mongina, Nagachirikisi School, when we were students there, and they loved us so much. Finally, as class of 87, I want to say, the principal is here and the chairman, that we have contributed 2 classes to the school. And that has gone a long way in helping the boys who are there. Actually, one class was single-handedly donated by Brother George Mokua Obiria, and then the other class was donated by the rest of the members. And I want to assure the team here, the principal and the teachers and the chairman, that we shall always be close. So in the interest of time, we wish Mzee to rest in peace, and the family also, you live in peace. May God bless you all. Thank you. Allow me make a comment so that I give the board chair so that he can also make a comment. Already, PC Nyantina has said what I wanted to say. Mokua is a very special person to our school. One class was donated by him, and the 60 chairs and lockers. Those boys are appreciating your work. May God give you the fortitude and the solace, even as you mourn your great father. I know what you mentioned. You have what it takes to take care of the community and the larger Usi community. Otherwise, because of the interest of time, because I've seen colleagues there, allow me now welcome our board chair, is Dr. Orina. Orina is a class of 94, and is our current board chair, 2 months now.
Olina, on behalf of the school, make the school condolence. Thank you so much, my principal. All protocols observed. To the family, I want to say there is hope of resurrection in that beautiful morning. That's the message I have for you. As the principal has indicated to the family, George, and the others, I understand this family is rich as far as Kisii School is concerned, originally known as the government school. All of us are proud to be alumni of that school, and I want to assure you that we shall continue praying for you as a family. And I just want to say this, George, that the state and family members, the state you find yourself in is not new. The rest of us are at ground zero because both parents are not there, and we've survived. Somebody whispered to me about Mawenzi. And I said, but that's where I normally spend, because I work with the Ministry of Mining and Blue Economy and Maritime Affairs. So I was so shocked that I'm coming to such a function only knowing you by name, but not connecting you with all those. So I just want to be very brief, that your support at Kisii High School is strongly felt, and we hope that the Lord shall expand your territories as a family. As the book of Deuteronomy 28 says, that the Lord shall bless you, you shall be great, you shall be above nations. That is my declaration for you as I wind up, that further to that, your fields will flourish, your animals will increase, and also the Lord will bless your paths. Tumeona jinsi mmezungumza hapa, mimi nikiangalia vizuri nikimaliza. Mjipange nyuma ya hawa KCA hapo kidogo. It is as good as you family, you are organized. Your uncles will only come for a cup of tea. I don't think they have cases to handle here. May God bless you so much. My name is Dr. Paul Orina, Nchenka West Mogiranga Iganya Paraibere, Moses Senigwe. Thank you. Thank you, thank you. Yemano Fred Magaka is my name, the principal of the school. Principal, biamono, lakini togo soa senior, mabagalendo toega kira nya primary ya 5. Thank you so much. Amen, amen, amen. So next team, please take over. Na tukue brief, please. Groups ni nyingi na kila watu sahi inaonekana ni. Thank you so much and to the family of Mzee Orina and their friends na wageni kama sisi, tumsifu Yesu Kristo. Sisi tumetoka KCA University na tuko hapa tukiwa wafanyikazi wa chuo kikuu, na pia uangwa tuko na University Council iko na mwakilishi, na pia na Board of Governors pia iko na mwakilishi, na pale kwa Board of Governors chairman wetu ni FCPA George Mokua. Kwa hivyo ndio tumesimama hapa kuleta rambirambi zetu. So ningeuliza kwa kifupi tu tutaje majina yetu alafu nimalizie. Tutaanza na daktari pale. Kwa majina naitwa Dr. Henry Momanyi, Isinta KCA University. Kwa majina ni Dr. Peter Kariuki, KCA University. Mimi ni Dr. Nyatete Kenyanya, KCA University. Naitwa Dr. Hasanath Maobe, mimi ni council member wa KCA University. Mimi naitwa Orioki Bernard, KCA University. Kwetu ni hapa karibu. Naitwa Sporter Fred Doctor, hapa KCA University lecturer. Thank you. My name is Professor Joshua Bagaka, the Deputy Vice Chancellor of KCA University. Naitwa CPA Lucy Olowasa, Head of Finance, KCA University. And on behalf of the sponsor and BOT, nauliza CPA. Asante sana. Mimi naitwa CPA Philip Kakai, a member of the BOT Board of Trustees, KCA University, and the sponsor is PAC. Thank you. Asante sana. We have a condolence message that I want to deliver on behalf of the institution. The University Council and Management Board, Senate, staff and students of KCA University
wish to extend their heartfelt condolences to the family of Mzee Nemuel Obiria Monda, father to FCPA George Mokua and his siblings, George, who is our chairman of Board of Trustees. As the father to our esteemed chairman of the Board of Trustees, Mzee Monda's legacy of wisdom, integrity and service is reflected in the leadership and the values of FCPA George Mokua. His son upholds. His dedication to family and community will always be remembered and cherished by us as an institution. While it hurts to say goodbye to someone you love, George, may you find comfort in the fond memories that you shared with Mzee Monda, your dad, and our thoughts and prayers are with you during this tough time, and we encourage you to take heart and find assurance during this difficult moment. I thank you. My name is Professor Isaiah Wakindiki. I'm the Vice Chancellor and CEO, KCA University. God bless you. Thank you, thank you. Let's have the ISPAC. Thank you very much. ISPAC members, all accountants, bursars, whatever name you call yourself, CPS, kujeni haraka tupige picha na tuseme neno moja hapa. Council members mbele, branch leaders wafuate na wengine wote. George was our good leader. We must show that we are here. Mnakaa na hapa. Kamera iko hapa. Jalango, haraka. Take your position. So thank you very much. Sisi ni watu wa maneno chache sana. We are here on behalf of the Institute of Certified Public Accountants of Kenya, ISPAC. FCPA George Mokua was our chairman, and he led the institute for many years. So tumekuja kusema pole na tumekuja kusema asante kwa Mzee Obiria Monda kwa kutupea George. Kwa hivyo sisi tunasema tu ni asante. But before you, our condolence message is already delivered. Na nataka niwapatie nafasi council member moja, alafu na branch leader, tupige picha, tuondoke because of the interest of time. We may not go into many details. Thank you very much. Where is FCPA? Yes, you are part of us. FCPA George Mokua. Council members wako wapi? Kuja. Songa mbele haraka. Sema jina tu na tumalizie pale. God is good and all the time. Thank you. Mimi naitwa CPA Wycliffe Bichanga. I come from Kisii County na serve pale kwa council. I just want to say pole sana to my brother and mentor, FCPA George Mokua, Geoffrey, and our other brother Gideon. Nimeona 3 brothers went to Kisii school, and I also know that 3 brothers became accountants. Hiyo si coincidence, ni mpango mzuri. We truly appreciate na tuko na nyinyi, take heart. Thank you. Ugatusi mkae hapa karibu. To George and family, mine is to say a big pole. It's not easy to lose a dad. And for those of us who've lost parents, we know the pain you are going through as a family. And more so, understanding the journey you walked with your mzee. But God will guide you through, and therefore take heart. This is my second time coming to this part of Kisii, or Nyamira County. The first time I came, we were welcomed very well with Mama. And when she was giving her eulogy,
Indeed, it reminded me of the humorous nature she's always had. But we had agreed that the next time we'll come here would be to do a fundraiser for the school. Unfortunately, we've come back on a sad note, but bado tutarudi. So tuko pamoja, poleni sana. My name is Espo Nomolo, FCPA, a council member. I come from the neighboring county of Homa Bay, and George is more like a brother, and the rest of the siblings who are accountants. Poleni sana tena. Asante. God is good. God is good again. Yeah, tumekuja hapa kwa niaba ya taasisi kumpa moja wetu na rafiki wetu George Mukwa pole na familia yake kwa kuenda kwa babake. Na kwa mafupi ningesema kwamba FCPA Mukwa kweli alimtunza baba yake. Nakumbuka hata mwisho tukikuwa naye Mombasa January alisema mzee asikii vizuri na anasikia kama anasononeka sana. Lakini kile kimetendeka tuseme ni mambo ya Mungu na tuwache mzee aende kwa amani. Na tukisikia theology vile imesomwa kabisa tumeona kweli mzee pali amepumzika kwa furaha. Na kwa familia tunawaombea mshikane pamoja. Najua mko na kura na nani ni chairman, nani sijui ndio mzee na tumesikia chief whip hapo. So I wish you all the best in the decisions, but God will be with you as a family. Kwa majina naitwa CPA Professor Elizabeth Kalunda. Mimi ndio naibu mwenyekiti wa taasisi la wahasibu Kenya. Asanteni. Na nimetoka Eastern Province. Asante. God is good and all the time. Wow. My name is CPA Rhys Paulik. I'm also here as one of the council members just to condole with FCPA George Mukwa and his family on this huge loss. Tunasema pole. It's very obvious how much you loved your dad. And at such time, we can only say that it's the good memories that will keep you going. You did your best. And we all know, those of us who are Christians, that honoring your parent is one of the promises in the Bible, or one of the, what is expected of us that comes with a promise for long life. So with that, we just want to really pray for this family, that may God continue to watch over you, may Almighty God keep you, and just grant you the grace to bear the huge loss and keep moving forward as your dad watches over you from above. God will be with you, and we just want to pray for you. I'm from Kadongo, just nearby, so I feel at home. Poleni sana to the village at large for such a huge loss. Thank you very much, council members. I'll break protocol because of two good reasons I have. I'll explain them in council. There is a representative of the Kisii Accountants, Enka, Dakamoja FCPA. As you have heard, my name is FCPA Evans Moturi. I am a resident of the two counties, Kisii and Nyamira. Currently, I'm the chairman of all the accountants coming from Kisii and Nyamira. My brother George, yes, it's painful. Your father is no more. But the history or the statements that we have had here, the write-up that we have seen, they conclude everything. I know it's painful. We pray that God will take care of you. And on behalf of all Kisii accountants, I welcome all the accountants here who have come. And as you go, let God take care of you. I know all of us cannot talk, but it's very important that He takes care of you as you go back. Thank you. Thank you, George. FCPA belongs to two branches. Coast branch. Rashid. All protocols observed. Kwa majina naitwa Mhasibu Mbarak Rashid, mwakilishi wa taasisi ya wahasibu kaunti ya Kilifi. Niko hapa kwa niaba ya wahasibu wa Pwani kuja kuungana na familia ya George Mukwa FCPA na Orina CPA, ambao tumekuwa pamoja kama marafiki, mandugu, mentors kwa wengine.
FCPA George Mokua alikuwa ni chairman wetu branch before alipoenda kwa national kuchukua hadhi ya juu kabisa zaidi. So tuko hapa pamoja na tunaombea Mungu ape subira wakati huu mnapopitia. Asante. Nyanza branch. Kwa familia, kanisa na waombolezaji wenzangu na wasalamia hamjambo. Kwa jina naitwa Mary Koko. Mimi ni mwakilishi wa Migori katika taasisi ya wahasibu hapa Kenya. Lakini leo sasa hivi nimesimama kwa niaba ya mwenyekiti wa taasisi tawi la Nyanza ambaye alituma rambirambi zake kwa familia, na pia mimi naleta rambirambi zangu kutoka kwangu na familia yangu. Ni vigumu sana kupoteza mzazi. Poleni sana. Na nataka kuambia kwamba uombolezaji huanza baada ya kuzika. Kwa hivyo ukianza kusikia kwamba unataka kulia na ushazika, lia. Lakini jinsi ambavyo muda inaendelea utapata faraja, na wapa faraja ya Mungu. Asanteni sana. So asanteni sana familia ya George karibu hapa. Sisi tumeleta uombolezaji wa kutosha kama wahasibu wa Kenya, na tunasema pole. Wengine tulipoteza wazazi kitambo, kwa hivyo hii yako ni mzuri. Hata mzee alikuwa na bonus kidogo above 70. So we are here to support you, support your family, support everybody. Some of us have been involved with you when mzee has been unwell throughout. Tumemjua mzee akiwa mgonjwa, kwa hivyo wacha apumzike. Wale wanajua ugonjwa wa mzee from the year 2020 all the way mpaka 2025, tunasema tu apumzike vizuri na familia. Msiwe na majonzi sana, hiyo ni njia yetu, na mzee amekuwa 86 years. Kwa hivyo sisi tunaona si mbaya sana. Tukifanya hesabu zetu anatosha kuwa alikuwa anapata bonus. So asanteni sana kwa niaba ya taasisi ya wahasibu wa Kenya. Tunasema poleni, na tunasema ni asante pia. Mzee alitupatia kijana mzuri George, amekuwa mwenyekiti wetu, na mimi nilichukua kwa nafasi hiyo yake, and he did a proper handover, a smooth one. Nami nitafanya hivyo wahasibu. Asanteni sana. So wale wanataka picha, pigeni haraka tuondoke. Asanteni, ondokeni sasa. Asante sana watu wa CPA, tumeshukuru. So hizi groups please, tutakuja tu kwa picha ili tuweze kuokoa masaa na tuendelee mbele. Kuna watu wengi hawachaongea, so please tufuatane jinsi ninavyoita. Ugatuzi wale nisema kwa nyuma, kama wako ninaruka au wafuatwe nyuma yake na Friends of Kiriaguni. Then tukue na workers kutoka auto ABFT. Wako? Okay, kama wako ni vizuri. Tupate timu ya AFC Leopards. Wako? Leopards. Kama wako, wacha tupate timu ya kuna Shabana FC Fund. Wako? Okay. I think you need AFC. Please tufanye haraka haraka, tupe wengine nafasi. Oh. So hizi sote mkuje, Shansu TTC please kuja. Kuna Obiri and the company kuja. Tungane wote pamoja hapa, alafu tutasonga mbele group moja moja. Watu wa ugatuzi na Karasha. Okay. Staff wa Mokua Unonga. Haya.
tukiwa tumefika wote hivyo basi, tuanze sasa na ugaduzi, wasonge mbele, wachukue picha yao. Tuweke pounder ili watu tujue hawa ni ugatuzi. Picha ikiisha tafadhali tunajua. Okay, next ni Friends of Kiriaguni ama Kirabuni. Sawa. Ndio next. Ishabiwa hiyo. Bas tukitoka hapo tupate Autobot Free. This okay. APFT workmates. Wanapokuja hao ni timu kubwa, tunaendelea kusema ni asante kwa FM, Kisii FM kwa sababu wamekuwa wakikava hii shughuli na bila malipo yoyote. Tunashukuru sana, mbarikiwe sana. Waongezee sosa. Tumeshukuru. AFC Leopards. AFC Leopards ndio hao sasa. Haya, tupate Shabana FC kama wako nao waingie. Meanwhile, Mawensi staff and Ononga, mkue muko karibu hapo? Ama nyi muko? Hiyo ni ya Mawensi and Mukua. Mokwa Ononga, very good. After this. Oh, okay. Sawa. Next ni hiyo ya Ononga imetoka. Mokwa Ononga. Ilikuwa combined. Thank you. Then we have the Shansu teachers, TTC. Tunakuja. Hawa wakitoka tupate Coast General. Coast General, tafadhali waingie. Mombasa Hospital, please. Na nurses wote wa Mombasa, please. Nurses wote wa Mombasa na Mombasa Hospital. Kisha tutakuwa na ile kamati ya Mombasa kama wako nao wakae tayari, wakifuatwa na Nairobi Committee. Hao ni nurses. Mombasa Hospital. Ndio. Thank you. Kamati ya Mombasa wako?
Chongea karibu kidogo, muko mbali sana na kamera. Oh, wasije karibu sana. Okay. Fundi wametamba, amekataa. Nyuma ya hao tukue na Nairobi Committee. Alafu tutakuwa na Mugongeni SDA Elders kama wako. Kanisa ya Serena SDA itafuata nyuma. Asante. Okay, Nairobi on stage. Nairobi karibu. Pia naomba mtupatie dakika moja tu kama komiti ya Nairobi. Ndio tupigwe picha kwa sababu hii komiti ndio imewezesha kupanga mazishi ya Nemuel kutoka Nairobi na wengine kutoka Mombasa wala wametoka hapa saizi na ikwangi kasi rahisi. So ni mzuri tu recognize na pia tuweze kuona vile tunakuja pamoja kama komiti. So wala ambao tumekuja mbele, hii ndio ilikuwa komiti ya Nairobi, imeweza kufanya mikakati ya kuleta mzee nyumbani na pia pale Nairobi tuko wengi, si hivi tu peke yake. So muniruhusu tu, hawa ni vijana na wazee na baba na wasichana wetu hapa Riamisiani, na hao ni wale ambao tunategemea. Tukipata shida kama kijiji, tunawapigia simu, wanakuja pamoja, wanasanya marafiki, wanaleta fedha na mawaidha, tunaweza kusaidia vijana wetu hapa na kila shida ile tuko nayo kwa kijiji. So kama Riamisiani gakimoto eribaga erimo twabatebi na yembuya tore na ali astwaruete gasintu akorete taribo ene rero rende abamuraba itobare isiko kero twanyorobo togorangeri batokonya. So munibwere radi tu na ni mzuri, najua ile kazi mlifanya, si mnajua tu, na kuna viongozi wako hapa wa Nairobi kama Thomas na wengine walitusaidia sana na tunashukuru sana. Next time keep it up na mkwe na sisi. Nataka ku run through your name please. It's good for us to know who are here and who are supporting the community, to support them in cases of issues like the one we're having today. Kwa jina haraka sana ndio tusonge. Wacha nianze na pande hii. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Nicholas Otenyo. Hapa ni nyumbani na mzee na mtambua kama my mentor. Thank you. Samari Tanguru Kobed, Oweg, ndio Chokeri. Geoffrey Olina, oyo Choke. Bernard Mukwa Mogaka. Peter Ndege. Kefa Machiwa. Douglas Obiria. Obuo Chamaroko. Piuta Mukwa. Zero Ribobocha, we have lost a beacon of hope. May he rest in peace. Daniel Obocha. David Makori Obuocha. Thank you. That is the strong committee that we can all depend on when there are issues in this community. Na omotienyo kane committee ya Nairobi ekenyerogio hospital misiani ntomerera Nairobi egere twagamba twigwana nana kitoko banga mangana buna yakera abeire igo mwana wa Saro nyekare Nairobi na diaspora mubori omukutano yokare omotienyo okane Easter ayangwachie to kayo nkimwaga mbete mbiamono. Mbiamono sana timu ya Nairobi, thank you very much. Next come on stage ni wa I called for Serena SDA Church. Makongeni kuwa stage hivi mkitoka alafu after this tutakwenda. So I think is it enough? Kama imekuwa ni sawa, neno moja. Okay, just in brief, please. The Lord is good all the time. Kwa niaba ya kanisa yetu, mimi naitwa Stephen Fondo, natoka pale Mombasa, Mgongeni, Great News. Kwa niaba ya kanisa tumekuja kusema pole na familia, na naamini kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hayo machache, Mungu atubariki. Asante sana kanisa ya Mgongeni. Kuna
Kuna mwenyekiti wa Mombasa Prince alikuwa na neno moja tu. Ndugu na dada katika Kristo, nimewasalimu mjambo. Unajua watu wa Mombasa wakati mwingi hawana haraka sana, hata tukiingia hapa walikuwa wanasema tutoke, but due to public demand, tafadhali ninachukua tu hii nafasi kuwashukuru wale watu tulisimama na hii familia katika kile kikosi cha komiti ya Mombasa. Kulikuwa na treasurer Benson. Najua huyu jamaa alihakikisha hata pesa haikupotea, hata wakati mwingine tulikuwa tunampigia usiku hatujaona update. So Mr. Makori, thank you for the good work that you did. Secretary Dr. Stephen Makori, he came here. Don't think whether he came, but he did a very good job. Our coordinator CPA Makori, a very good gentleman and a family man. Thank you for the good work of coordinating the Mombasa team. We have our chairman, former Abagusi Welfare Chairman, Mr. Dan Nyairo. Aliniambia nikifika niwasalimie na mpokee. I hope mmepokea salamu zake. Na abantu baba na Nyasaye bya muna asio kubata ne familia na watu waroje ngano mosigo mokongu, lakini familia asengenje bara abantu ya marange mechanga yakobe mekongu, lakini asengenje familia marango konyore kurwo koboko kwa basa abantu igo yabete gasire raisi igabantana abantu ya no etorega nje enkor kuricha de atunga nkanya mira aba they are good family friends. Igo I thank you for the good work yoko mani mwaka pia mwana sana watansa. Okay, thank you Chairman from Mombasa team. Now we have on stage next is Serena SDA and the Serena surrounding residents. Sijui tutaanza na wapi ama mko combined? Tunaanza na kanisa kwanza. Serena SDA. Msonge on stage ama mko sawa? Mko sawa? Picha? Representative? Abantu banyasaye mbya muri mwensi. Yes, I wear many hats in this congregation. I am a member of Serena SDA Church where Mokua's worship, and this is the team from Serena. And I also wear another hat is a first cousin to Irene. And another hat is I am one of the team of doctors who saw Mr. Obiria through his ailment. We are here to send our sincere condolences to the family for losing such a great man. He was a great man of honor. At a personal touch, he was a client who is very special to the many doctors who saw him through. With the attributes he had, as many have said, he was a very humble, very articulate, very resilient, and cooperative client that we ever saw at the moment of the time of need. And he died as a hero. Not many people go to ICU and make it, isn't it? But Barbara went to ICU several times, more than 6 times, and came out of it with a very strong will. So Dad has rested. He fought a good fight. To the family of Obirias, starting from my brother Mokua, who really worked hard to see their father through. You've set a very good precedence to your kids and to us all on the way we should take care of parents at the time of Eid. Thank you so much for seeing your dad through, giving it all in terms of time, sacrifice, and you will never lack. God bless you. Thank you, Serena Church. The residents? Ni wale? Oh. I think after this team, nitaomba tu nifungie teams hapo, then we move to administration. Please, kama utakuwa umepaki, utatusamea. Okay, please, Piper Way Ministries, it was an oversight. Mukaya nyuma ya hawa, Piper Way Ministries, before I hand over to administration.
Na Saitomo. Come together hivi mkaa hapa nyuma. Okay. Is it done? Oh. Anybody with a word? But iko very brief. Iko. Oh. Just in brief. On behalf of your neighbors at Serena, tunasema pole sana. Wacha mzee apumzike. Shukran. Thank you very much. Then we have now the ni Saitomo ama ni Bible Ministries. Ni gani ndio gani? Saitomo ndio hapa. Karibia stage bus. Then ile nyingine itamalizia. Haya, hii grupu ndogo hapo Saitomo, mimi ni chairman wao, niko na patron hapa. Before I give it the patron, niseme pole sana George. George ni jirani yangu na ni director wa hii Saitomo. Kuna patron, kuna secretary wetu hapa, kuna members hapa, William Nyarandi. So waja tuseme tupate a word from the patron. Asante sana Pole Church and the family. You know, mimi singesema kitu chochote kwa sababu mama alipoongea ile tribute imetolewa na jana ile mahubiri tulipata that the hero mzee was a hero. Number 2, mzee has left a legacy. He was a very organized mzee, and that's where you see the family, the entire family, they are organized. FCPH, our advice is very simple. Mokua has been very cooperative in Mombasa. We have stayed together as families, as brothers, wherever there is a need. My advice is very simple. If Mokua has been the chairman of ISPAC, that's Kenya, uniting the accountants together who are over 20,000, hawezi kushindwa na ile family kidogo amewachiwa kama mzee wa Kiboma. Mama, asante sana, na watoto wako na yule mama mwingine waweke pamoja ili ile miradi mzee alikuwa amesema imalizike. Mungu amweke mahali pema peponi. That is what we can say on behalf of tumwa mafuta ya generator please. Kama umefika peana pale kwa generator. Then tunashukuru kutoka Wycliffe Swanya tulipata usaidizi. Tunashukuru pia. Then now we have the Bible Way Ministries. Chongea kidogo hivi. Hawa wakitoka sasa tunapata administration. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa niaba ya kanisa la Bible Way Ministries Pamburi, hawa ndio washirika, tumekuja kusema pole. Pili, mzee, ushuhuda ingine haijasemwa hapa. Mzee alikuwa anataka kanisa lingine lijengwe karibu na mahali hawa wanakaa. Na ndugu Geoffrey sijamuona hapa, alikubaliana na hiyo. Na mchungaji wetu akasema amekubaliana. So ni ombi letu, hiyo ombi la mzee itimie. Geoffrey, ukweli urongo? Thank you. Kwa hivyo mzee alikuwa na maono. Hata kama amelala, bado maono yake yanaendelea. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Watu wa Nyasaye, praise the Lord. Praise the Lord again. Tindi mange, Mokua Pole. We have been together in this journey. Ya Mungu ni mengi and you have to accept it. Sina mengi ya kusema. Pia nilikuja na huu colleague of mine. Huyo mzee ni mzee kijana, alitoka Kitale all the way akafika this morning.
na mimi nikatoka Nairobi kuja kufariji na nyinyi. Hata kama wamesema hakuna siasa, lakini tutasema tuachie hapa ya leo. Kosengaki. Lakini na woli swali mwancha woli. Etoko ragera toka nyete 2027 kose toko banchara toka nyete 2027. Mwanya wetabo kinwa wanyane asante. Myamono Charles, baba yake alitangulia kunena na mimi najua na maneno. Ayabuya. And your family, we want to say pole for the loss of mzee. Nimesimama hapa, nimekuwa hapa na nyinyi mara nyingi. Nilikuwa nataka kiti ya MP kwa chama ya ODM wakati ule, lakini vile naona mawimbi imekuwa makali kidogo, na nitarudi. Nikirudi tutazungumza na nyinyi, tutashikana mikono. Sitaki kuzungumza mambo ya national politics na local politics, kwa sababu leo ni siku ya kulia kwa mzee huyu, mzee Obiria. Mungu awabariki sana. I participated in mambo haya na tuko pamoja. Mkienda muende salama. Asante. Asante sana mheshimiwa. Yamono sana Abuya. Na hapa tulikuwa na mheshimiwa ambaye amevumilia, na huyu mheshimiwa alisimama na hii kamati ya Nairobi akiwa Mombasa, na anaitwa mheshimiwa Thompson Momanyi. Na Thompson Momanyi wale mnamjua, hana maneno mengi, ako hivyo tu. Ni rafiki yetu na ni rafiki yangu, ngawa hata kama tunaenda hii njia ya siasa ni rafiki yangu. Nikamwambia usiende. Chikura ibere isato no chira to na hukumiaya. Chirichi nyingo kuri karajitiga. Karaira jiribere isato ole sure of. Myamono Thompson. Asante sana mheshimiwa. Pia mimi nataka nichukue hii fursa nilete lizara za rambirambi kwa familia ya mzee Obiria. Hapa mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Huyu mzee amerara ni babu yangu, kwa sababu bibi yake Nyamuita ni nyanyangu kutoka hapa Jobiri, kwetu ni Jobiri. So hapa nikiwa hapa nimekuja mimi kama ambaye nimepoteza babu yangu. Na wale mnanijua kwa majina ni Thompson Momanyi. Leo sijakuja hapa siasa, lakini mnajua natafuta kiti ya ubunge wa Kitutu Masaba. Nimekuwa nikisimama na nyinyi siku zote na nitaendelea, sitakufa roho. Wale wageni wetu mmekuja, mtaniruhusu kidogo tu ni wasengenye kwa lugha yetu. Abantu baminto kurubutambe muma eteno wane bichanja babana bakararira bageni kibachire na mugora kenga niko gisuku nyuma. Igo na atakangenga niko gisuku nyuma mbaboliri Israeli limona ki. Omonto yo monaro korokuna BL rumumbo nye muko mubwati sana. Egento ngera kobu akwane ngororo lakini nali ngini Mombasa. I communicated na Solicitor General na atumitike ndonabu ate no tuali ngamo na ira ni irimbu ya mono sana, lakini asinge njomo gaka abwate liga singi ya gaiga igon request e family yo mugaka Obiri kindly asinge njomo gaka yarenge gosiriki ase kanisa ya BG allow me promise ga gebirogo birabe 20 piche bicha next week egera bakani bali bakunya gocha gaiga rende kanisa nalitora ko njinkoro igo namba yane munyibwate pastor nabwate gaiga next week ebirogo 20 ngoja bire abantu banya gwikaransa na myoyo iranya kwa babuya na tonya gusabira ensi yaito muyamono sana tigana atigire ngori yana ya siringi 3,000. Thank you very much. Muyamono Thompson, a man of action. Igo mo oyo kora mwiwe dio toire birogo kate sio mugake birogo mirongo ibere omweshimiwa ogotoroko mwiwe okoroka George gose mumurumi no mwiwa Penford Nyachwaya korunga ngumbusa Penford Mbuyamono ditaka ninkura bakwano mwaro sire Mbuyamole mwenzi ayo mheshimiwa Chiombe Makabe yango sinyungi ngoteba oyo osirete mokoyone lakini karango ndo somo ngango jikomuruka mokoyone igago nkani igobono timetu ngakinko baruka kurinde nyagusira mokoyone
naende ngoro mumbuane tinda tukwana mangana incha manga siasa ege ntongere gya kwano ekemo nyagusira atatagite naende kiaringe kiomo elio tanje tiborimo ese ngenjo natene na buno munya siasa ngote mu siasa onde bwonsi kigwachorirwe tiga kung'ainereria egekogera abange bang'ainereirie kubwa mono iga ichiko ninka ewodi yeito nonya mpaka urchi igoro ekera kung'ene na chakole keneke kende nke ya ng'aineretie akorire ere igatangazire lakini tachoriri giaro muntu ochorire takung'ainerigo takung'aina abantu abange na gukorera ngwakira mbya mwana George kwarangirite tractor igaje kang'uraria no mweshimiwa natemete kuri mepare lakini oyoro igagotebanga parerie kurukuruseri dorogoro ne yairanete bwati value which means we are not there njugochu ngitokonya kurigerio rie kiara paka 2027 nkare utagotebiuria achanye ng'ure anyeika alima ati kambi muno anyebegete lakini ndiga guikaria junction yakwenda bwana muna igorona anarare te garia injera amara babe gitagaticheria tiga cyang'uru chionse inaria ko babuya mbuya mono isayo amakasa ekene pi mpaka nyaga gutuigurende gose twatebe kena umurari okizie bwe injenga suli cha mutua iko kitu ngokwana nderetieria nande ni nyanje te gukwana kene nje tuache na Thomson na ki obo chumba ateneine mukaya obo chumba ateneine ayenkoira norobwe musie jena tebira Thomson na inu gitakoruma hata kororogora mate twagitire miriri saito igoto twatebanie kene ekere na etire maiga kabisa mukaya na kwarosi chibara chisima teyo chisima njiaronje tikuko chimade ayi motebio yoko motebi njengo tebe kene aiga na aronji takeri chisima chiche gochorogora gusene kirase nande noero ngori chia tomoto mukirase toko chorase nyasaba sin ya mono mutwa rutu asiago oyo gorigio obo women rep na teunga na tomo mwakirisi rutu asiago na inche tigankwani abantu bamintunga nonye turasama bia muri mwensi na inche natenanira asobosi bwaino natumirwe n'umongina umanyekane tengana na rutu asiago ukorigia ekirogo kyobo women rep kya Nyamira county na inde nabante betinga ngo ikaigande terambirambi chiaye na ndenge family pole kegere family mbamanya ine nero biyamono asengenchi na baigwe taba lakini asengenchi ya kikasi humigeka ontebinga ya umwana omoria minyoka guchiali lindo gwa kirisa mangana yo lindo bangerambirambi chiaye chiretega asa yo nanga mangana birata tungu kwana asabantu ba mintona ki Ruto asiago nabwa tamarra manene ase Nyamira county aranyarega gutikiririe county eri itu ya Nyamira irinde nyarege kogenderera na kubwa mono abangina mbabwate emechande menge na inde nonya na abana kinyaruka Ruto asiago nabwate miroberie mijago cyasebare irinde nyarega kubakonya na baro banyare bakurwanirwa na ndabarwanire biyamono asengencho yobochoni mbora abana abanyaruka bagakorerwa Ruto asiago tebirenge kirara so Nyamira mangana yonsi na yakurire abangina ababuraka naso asebare na barabuya nyarega kubakonya togo so ase abana bamura baito bari bakorete chi university Ruto asiago nigate abana ki abana mbari bakore chi university barashinka bagenderete guitomoyo kwanyora abana abayisungire chingori lakini Ruto asiago tebana ki abana barigererie na abaho basemia irinde banyare bakwirwanirira na kubwa mono abana baita abana ndi bari chi university abuna inde bandi bagenderete kwengenta na abandi bagenderete kunywa mariyo yo gutindia otebirenga gago so asobora yobo nakonya abantu ababonsi irinde banyare bakwenda Nyamira nakubwa mono aba MCA baito mwaro chigoro ikiarenge Nyamira yarenga masabo asenge nchonga Nyamira ya tantanire lakini Ruto asiago otebirenga gago so nabwatirane no muntu kurukunga umugaba na murabeke nabwatirane no moseneta abantu ababaito tuguchora bake murochi batantane no ichinkwana chibasirereti abachoka bakurire Nyamira itu na intwirabe kakinto gote baboigo na igurete nande ngagirite nande ngabeka makarabati
cheni uchichochi kutwaranga nabwatoro embereri ya kuchisaba kububali tutakuri yinjira nobungani buri tubwate epare eri kurunya Kongo erosi gwete gende paka sungututa na intutomaye ngo mugakobirie karare ngororo ntwanyorete gento tugatamira karobo amate bwarenge guje serikali eyerobono nande ngo kana ngoteba nategerere tigoro umurayo manya gukwana ngachenia karotu abegete kibese ngakabeka kibese ngachibese tukarusiororo ngatukareta seitu bese teyo turuseti andronsi asenyamira county kubeka gujia sangao ebesa kere ya abegete no monto yo begete onyo kibese kyabekiro na korete gasi ngaikese na igeti ngakora ngaikase ningigeti bono nya gwasinyuru kogendera nkyo kuna kolera ebundane yarosire beke mesigo inse obwatia kone njere getuki egende ebunde ngaya kole gento kieke eimokie kobe mesigo se gochikochi tikakona gotarera ona gontamere nje mukayo maroko timbwati kende nando kuna gonjegi tata na kuchusi anko chiane chiakure ngabere koranje buno morogia ngaberete okore gasi yao buno chorire kinto na gontamera mbia mono mukaya mbia mono ase bantu baminto mwajiro gotoa pole anje tegangireri bagane family yane ngechi yangu chiana na bana baminto pole nege chichikera nyagionsi ekigimo na pole sana sugusiro mwaka tatu rero ruguraria obeiro gotorase miaka eto abeire moya sobo ikabwense aigairanya Pastor Naole Pastor nilikuwa nasema hivi kuna kitu kizuri ngengetoka Nazareth. Kuna kitu kizuri kilitoka Nazareth. Ni nini? Yesu. Kuna kitu kizuri kingetoka Iranya. Kuna kitu kizuri kingetoka Iranya. Bokione. Ende kiyangerekera arbo kione. Mwakero lire. Abantu ba Iranya moro. Mumaitene gente kiyagiatokire Iranya. Chochi ominto. Obiri tato ora iralia. Maroko bwocha. Ombati. Abagaka ba Iranya. Mbia mono nande mbia mono. Bagetutumura. Jeno omwana ino mogetutu nsa. Mwana bonya kongonsa mogetutu. Mwana babasubatu abogetutu. When I came this place, that's what 1980. Niliolewa hapa 1980 December tarehe 1. Nilikuwa hapa. 1977 nilikuwa Nyakongo second form 1. Ngamaliza ngakuja na mtoto wenu hapa. Ukaanya kangu. Hakuna nyumba ilikuwa hapa. Oro sana ruoka. Ukayo minto. Na alego sinyuete pale ilikuwa igora. Oike ya lengoro sana tu alikuwa bako na so mama Lisa. Thank you so much abagaka bairanya. Babagaka babakione na bangina. Mbia mono abana baito basomire. Rora buna iranyera bete. Chocho minto mukayo minto. Bana bairanya tu asomire abana bacha barabiranya. Buna mukaya teba. Mukaya. Bagaka bajire. Bagaka baelire. Ndobata bagaka. Mukaya tenena. Mukaya ona ngayale. Anko ngaimole. Anko ngaimole. Anko mwagenda. Siru elio bwo changa yale. Chikocha. Ngaimwajia. Mukaya ngaimwenda kuchi. Chikocha siru eli tata inchikocha mtata moke. Bagaka bali baelire. Bali bale ko twachi semi. Obiri na chiete. Maroko na chiete. Wanchete bachiete kale. Otuke bachire. Bono ngotu atigana nabwo. Iranya. Bangina bali bairanya. Ngotu atigana nere nkolerande. Ngotu atigana nero gocha gotobeka buno mwako uri ora ile ko mbona baba. Babo mwana one cheni one. Abale ko ndangelo tena. Bwaterana na mukayo mino motokolere gasi ga iranya. Anko. Mogende back to the drawing board. Mobeka abamura bali mwasomiri. Chi engineer. Nimaita abamura bonsi bina bara. Basometi abana. Chi engineer choka. Abantu bale chiobisi. Mogende moikaranse. Molika abana bamukaya maroko mbale ngasomire university babalikera marwe bonsi pi. Mochole committee ya Iranya. Bagaka bali baralire. Totwale committee yabakione ekorani Iranya. Asole chimemba moro chimemba inwa bamura mwatigere bali bagaka bali batigere oborai na into abakumu motobeke tobe members.
na inche jeni borobuna e patroni ne tingo be patroni be member na inche coordinate abangina na mo coordinate abana baito na bamura baino bose totwale committee ye Iranya primary torosie secondary na torosie primary toroke abagaka bali batotigera ali toroke birasi tochenge birasi byabo bali tobaroke nga nemweli obiria ombati maroko tobirike garia tokorworo totigera abana baito baje koranga ngo twatiga jekina kinkolera ngo tenga abantu baito baira nyambia mona bangina. Thank you so much. Watu wa Mombasa wale mlitoka Mombasa. Mombasa tulikuwa tunakuja kwa church. Mawezi na watu wale kwenda kurara. Tulikuwa tunaenda kwa church tunarara wakati tulikuwa MCA 2017 to 2022 ndio tulitoka. Nimewashukuru na asanti. Mukirudi Mombasa muende. Kesho mjue mtaenda na mandizi, miwa, avocado, bukaya church muligia bamura. Baligichi avocado mole tobagolera twabekere gari. Twabekere ne mesibana gutakuna kogenda. Gina giyogo toraba na twamana mbaje togusimba to sindike sitogocha gusiga. Egento kere nale goteba. Abana bali chukuru. Onya mwata ena gentekia muntu takarete ne gentekia ngeruranya. Lakini kiarura ona Nazareth Yesu Jesus na rweto. Na intu abana baito bali mole chukuru. Bobwate sia baisomo ka batigaira abake. Tobwatera ne tonguse egurutumu eyo abagaka batotigera tonguse totabo kimoino. Mbiyamo no mogende buya nyasaba sesenie. Mwakoria torarere buya. Chocho minto mokora na Mombasa moira ne buya. Abana ba mino. Thank you so much. Omongina Alice, no mongina Ana. Biyamo na sega sienge wa kolete ondeta maite nga Alice. Ndochago tena ose watango chago tena kwa lenga kwana. Chocho ogele twatenina. Okoiboro kuya. Nande gendo nabatigera somia abana tigariko koigwero mwana obane ndamwamu chochi okonyira abantu Kenya ngima tari abairanya boka akonya buna mukaya bakole gazi nyamira tari agoka bakonya pastor wacha watu wasomese watoto ndio wanainua jamii ndio wanainua serikali na wacha tutarajie ufalme wa mbinguni akirudi tukutane na ule mzee muende salama. Mungu awabariki, asante. Yamono kansura cheni asege pindi ekyo yeito ya siasa rende mutu wabere pastors twatorobania ento maita abana siasa gato babwikaine utasometi siasa ke undo kogego gwakora basegukwa igo mwato ali bagatwayana unabona cheni autokire iga bona bagoja kurara rero Mungu basiekera iga baba Thompson iga nonde iga etokwenda butuko pressure yatoita nande next time gokonyora kabaga mwatubeka mapema garotokorora abantu etokobwene miaka 7 guchimaega lakini bali mwatoremereri mbiyamono nare konyaronye nenga kieria anga nabachari lakini bono nyasaba konye minga kiende ntumirane mbiyamono bono aya ningo jari omobasia to kumimono nande ngosaba kamuranje embe wongo na kogusere mungiba munsabere embe wongo gusere kamuranje munginyure samasabo ando chora abanga muransabira no mali nkorrekera mwasabire nkoigwe kanere na nje gose ni ndeme embe onko gusere mbiamono cha siringa ne rimo kurwaiga to enda se closing prayer. Aya twaikiro mweru bwo mukutano rero igo nabasabete keyemo egera to vote of thanks kwa niaba ya familia egera to kormo kutana to sabeto enda ase nyomba yo mugaka igo asiri tukoria rero mambi jochi nakwa na tacha abantu bonsi bali batokonyira somo mechande twanyora but I want to recap very quickly on those who have supported us. Number one, I want to thank the community ya Riamisiani na Iranya Yonsi for the support you gave to the family since the departure of Mzee. Pia Iranya Primary School and the fraternity Mbiamana Soko to host. We have enjoyed, the space was nice and we thank you very much. The church, Chikanza Chions Chiacha Aseri Tkoliadero, no all the choirs, Nabidumaka Mwansigaiga, the pastors, thank you very much. Chinya doctors Nichinas Chia and Tomogaka Mombasa, Nakisi Bosongo, we thank you very much for your hospitality. A committee ya Nairobi, Mombasa, na woki wana barabara ko bange mukutano yo. We thank you very much. Your support was awesome and we appreciate it. Special groups chitwara tu kwa nagaiga chia covered by KCA University, East Park. We tunashukuru pia kwa kutusaidia.
The government, local government, local government led by the chief, we thank you very much. National and the county government, the support we received, we appreciate and we thank you very, very much. Pia ntubwate service providers abantu baraba ETV KCFM ntubwate abantu barata chiema ebirogo kiregento kimoro chegaiga nechichoga alimoino na nkali asokoragera. We thank them and we are happy. Logistics, transport, feel appreciated for the support you have given us. Videography, chivicha mbia mono sana. Aya friends, colleagues, bali mwache kwa toa pole. Kino ento batambwete by name. We appreciate your support. Na relatives once wacha mkutano. Na pia mbale mwaruete financial support, moral support, endeyo enchirendeyo wato konyete through your contribution. We appreciate. Finally, walimu storega tuaremerere bakachinga kunechi, feel appreciated. We thank you as a family and we look forward to a good send off of Mzee. Thank you and good evening. Thank you very much. Our Master of Ceremonies, for the good work that you have done since we began the program of the day. May God bless you. You're really innovative, active in what you have been doing for us and even the entire church. Let us stand up, stand all of us as we close with the word of prayer. Let us pray. Our heavenly and eternal Lord, I want to thank you because we have reached a time that we're closing this meeting as we are going to return Nemeri Obiria into the dust where he came from. Lord, we pray that you may grant us more grace and more favor. We pray for our feasters who have come from 4 corners of the world. Lord, I commit them unto your able hands. Give them sufficient mercies. Pack home to their various destinations. We pray for your grace to be upon their lives. I want to thank you once again for the programmers of the day. Lord, continue to give them more guidance and more wisdom, even as they help even this community. I pray the Lord grant them more grace and more favor for the good work that they have done. It is in Jesus' name, the most powerful name, that I've prayed with thanksgiving. Amen. May God bless you and keep you safe, even as we meet next time in good health.
नहीं अभी मिर्चा
Yule kama kuna mic unaweza ukatusaidia. Hiyo ya mtambo. Kama kuna mic. One, two. Hallelujah. Unasikia hapa? Thank you. Sasa mic hii kari kubata rasa tena. One, two. Hello. Wacha tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu ya kipindi hiki na asante kwa sababu ya mzee Obilia. Mwili wake tumeweka hapa na tunajua sherehe yake iko karibu kuisha. Tuomba Bwana Roho Mtakatifu akasimame ninapoenda kubisha wazia wetu, akatuelekeze kupitia kwa maandiko. Ninaomba Bwana Roho Mtakatifu akatawale kwa kila jambo, katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Asanteni. Asanteni. We want to read from the book of 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13. First Thessalonians, Opendo, chapter 4, verse 13. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to live like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with a loud command, with a loud command. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive, that left, will be caught up together with them, the crowds, to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa maana umesema ya kwamba utakuja na malaika mkuu na baragumu ile ambao wale waliokufa ndani yako watafuka mara ya kwanza ukulaki mawinguni. Naomba ya kwamba huyu mzee Nemwele tunapoteremsha mwili wake siku ile ya wafu kufufuliwa, naye pia atakuwa mmoja wao bata kulaki mawinguni. Na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Amen. Tuteremshe mwili pole pole. Enda. Pole. Tumaini sina ila damu yake Yesu, sina
zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitoa. Amen. Sasa wale ambao wanaweza kurusha pastors, fadhali clergy, alafu mpatie mama wawili warushe, alafu watoto warushe mjanga, then we proceed. Wacha kungoja. Alafu warushe, alafu pamoja na watoto mama kuje patie mjanga arushe the last respect katika jina la Yesu Kristo. Warushe polepole, warushe polepole mjanga kama ilivyo kawaida. Tumetengenezwa kutoka kwa mjanga, tukawekewa pumzi na Mungu mwenyewe. Pumzi imerudi kwa mwenyewe ambaye ni Mungu, lakini mjanga unarudi kwa mjanga na ilivyo kawaida. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe pamoja. Tuseme sote pamoja, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea nawe. Oh Maria, asikutaka irini esimiwe, ayani kutema saka sawa sawa nawe pamoja, na wewe pamoja, na wewe ayani kutema shaka sawa sawa na wewe, na wewe pamoja. Hata wachukua wanaweza kuisha mjanga, that's respect their grandpa, ili wachukua the grandchildren. You can also throw, you can also that's respect your grandparents. Musha mchanga, tunapoendelea kuimba hiyo wimbo. Bwana hu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe pamoja, pamoja na wewe pamoja, na wewe katika safari yangu twatembea na wewe pamoja. Tunatembea na Yawe pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Oh Maria, asikuta. Okay, very good. Sasa tunataka tuanze hivi, wale majamaa ambao wanasaidia, nadhani mnaweka mchanga kando kando hivi, alafu wacha tuombe. Mazia, just pray. Baba, katika jina la Yesu, vile maandiko inasema kutoka kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 19, baada ya kurahaniwa kwake Adam na Eve, tukaambiwa ya kwamba tutakula kwa chaso na baadaye tutarudi kwa mchanga tulikotoka. Na hivi leo Bwana tunamrudisha Nemuel
Obiria kwa mchanga penye alikotoka, na tunaomba ya kwamba wale ambao wamefanya shughuli zake na ile kazi alikuwa amefanya hapo awali katika ulimwengu huu, Bwana sasa imeisha, na wale ambao wataenda kumshughulikia kwa sababu kumweka mahali alikotoka, naomba ya kwamba ukaweze kuwabariki na kuwatenda yaliyo mema. Kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Haya, tuweke mjanga kando kando tafadhali, na chuo kirusha hapo juu taweza ni kando kando, engineers mnaelewa. Kando kando kwanza, then ile leo mwanzo. Kando kando, both sides, and then wacha twende na hiyo wimbo basi. Haleluya. Hivyo hivyo. Wacha hiyo vijana. Let's need a kiss. Bye bye. I'm
Umewashika mkono, umewabangusha majosi, na tena imefika wakati tumeweka mwili wa mzee katika kaburi. Tunakuomba Kristo utawale hii kaburi mpaka siku ile ya kufufuka kwa watakatifu, na tumekataa laana zote na maradhi yote na nguvu zote za giza, mapepo ya wachawi na nguvu za giza tumesikemea sikapate kushindwa. Tuomba malaika wako wasunguke kaburi usiku na mchana, na ulinde familia hii, watoto wa mzee pamoja na wao mama wote, wahifadhi na watunze kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wale ambao wamefanya kazi hii wabariki, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you very much.
kuomba tumalize. Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu ya mkutano wa siku ya leo, na asante kwa sababu ya sele ya mzee Obiria. Familia yake tumeikabidhi mikononi mwako, kailinde. Wageni wote ambao walikuja hapa kushuhudia kifo cha mzee na sele ya mzee, wanapotoka hapa wengine kuelekea makwao, ninaomba Bwana ulinzi wa Roho Mtakatifu. Pia na familia inapobaki hapa na wageni wengine, tuomba Bwana ukasimame na familia, ukatende jambo kuu. Tunaposikia kwamba wako vizuri, Bwana sifa na utukufu kasidi kukurudia. Nimerudishia wachungaji wetu asante kwa wale wote ambao wamekushiriki katika mkutano wa leo. Bwana, hao wachungaji wanapotoka hapa kuelekea makwao, nao pia ukapate kuwalinda na ukawasaidie kwa maana wamefanya harusi hii kuwa harusi nzuri na harusi ya kupana. Ukawasaidie na ukawatende mema katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen.